Начать запись. Трансляция. Ну все, ближе. Так, сейчас трансляция здесь появится, смотри. Смотри сразу, Миша. Аудио. Все есть. Трансляция пошла в эфире. Так, сейчас что-то должно появиться. Есть трансляция. Теперь поделиться, копировать ссылку, закрыть. Здесь. Открыть почту. Я. Ждем. Ты в классы, да? Нет, это Да, в классы. за миг. Так, ну и все. А я пойду пить. Наверное, ретрансляция. Потому что название миг, оно переведется точно. Где-нибудь. Какой-нибудь. Сидит на месте. So I can stand here and look at this. Незначительная реакция. Ссылочку скинь выигранную. В это. Так, правильно. Да, Потому что вообще это оценивается. А, у тебя есть? Плюсах, там, от 0 до 4 не ставить. Все работает. Континуация нам немножко по-другому проще. Да. Вот все, с онлайном проблемы в этом кабинете. Почему? Ну все, он работает. Никак. Ну, по-моему, надо уже завершали. Ну, завершить. Да, Ну, так, куда скинуть эту ссылку? Будет рептактивный. Надо Есть начинать, да? рептактивного. Нам не знаю. 10:57 у нас еще есть. Я не уверен, что Несчастно. там на эту ссылку. Так, я сейчас Алло. Воспроизводство, здесь же может использоваться, что как бы донором часто бывает, что это в каком-то питомнике, у них постоянно берут эту кровь, Вся правда, правда, самолет плюс. Все. Все с подсылками. Не на тупо. А ты им еще не скидываешь? А может она поменялась ссылка. Вот ПУ было. А, нет, то же самое. Все работает. Ссылки не меняются, если что. Все. Презентация сначала. Все, трансляция. Смотри. А ты запись-то поставил? Ну, здесь момент опять же неизвестно, переливалось или нет, запись было отличнее, потому что репродукция, если вы смотрите, здесь находится. Все, Есть каких-то инфекций, если Get started. Все проверяешь? Get started. Здравствуйте. So today are going to be the last two presentations, and that will conclude that lecture series on different emergency and critical care topics. Сегодня у нас с вами последние две презентации по экстренной медицине животных, последние теоретические задания перед практическими мастер-классами. What I forgot to mention during the last days is that I have references for all those topics that we discussed so far and what we will discuss today as well. And if you want to have those references, you will have to get in touch with Natalia. То, что я не отметил ранее, но важно для наших теоретических занятий, это к каждой теме есть список литературы, и если какой-то темой вы заинтересовались отдельно, то список статей на английском языке по этой теме вы можете получить у Натальи. As always, if you have questions during the presentation, just ask and we can discuss that right away. И, конечно же, если у вас появятся вопросы в течение презентации, пожалуйста, задавайте их. So we will talk first about management of patients with acute abdomen, and the presentation will be divided key points, evaluation, initial stabilization, which you already know,
definitive treatment, surgical versus medical, and then in the end we're going to discuss a case in a little bit more detail. Сегодня мы начнем с темы ведения пациентов с острым животом. План презентации будет снова включать ключевые моменты, оценку состояния и начальную стабилизацию пациента, лечение, как хирургическое, так и медикаментозное, а также в конце мы снова рассмотрим клинические случаи. Okay. What's the definition of acute abdomen? Acute abdomen means sudden onset of abdominal discomfort or pain. Начнем с определения. Под острым животом мы понимаем внезапное появление дискомфорта или боли в области живота. Why is it important in emergency and critical care? Because it's a common presenting complaint. Для экстренной медицины это особенно важно, так как это одна из наиболее распространенных жалоб, с которыми поступают пациенты. And it is always a diagnostic challenge because it can be a clinical manifestation of many underlying conditions. Данный вид заболевания представляет особую сложность при диагностике, поскольку это может быть клиническим проявлением множества разных причин. Any part of the abdomen can be the source of that pain, and you also would have to include the spine, because a patient could have pain in the spine, and that could then be referred to the abdomen, and it could be confused as abdominal pain. Так, боль может возникнуть из-за процессов в любой части брюшной полости, а также мы не можем исключать проблемы с позвоночником в разных отделах: грудном, поясничном, крестцовом. Проблема в любом из них может стать источником боли в животе. The clinical signs associated with acute abdomen are also very variable, and they are in general not specific. И сопутствующие клинические проявления у боли в животе также очень разнообразны и не специфичны. And they can range from just some lethargy, inappetence, vomiting, diarrhea, or life-threatening signs like cardiovascular shock. Они могут разниться от вялости, неустойчивости, анорексии, рвоты, диареи до таких серьезных проявлений, как кардиоваскулярный, кардиогенный шок. What you have to bear in mind that acute abdomen can be due to purely medical problems or due to surgical conditions. И данные проявления могут быть вторичными по отношению к чисто медицинским или хирургическим процессам. And that refers to how this problem needs to be resolved, how it needs to be treated. И это положение влияет на то, как нам подступиться к лечению данного симптома. Frequently, the cause for acute abdomen is something minor and transient. However, it can also be something life-threatening, and that's again where the diagnostic and therapeutic challenge comes in. Зачастую острый живот может быть отражением незначительной или самой проходящей проблемы, но иногда это может быть действительно угрожающий жизни случай, и тогда нам может быть сложно диагностировать изначальную причину. So you always need to try to rapidly identify the underlying cause and institute appropriate treatment in order to avoid possible complications. And those possible complications could include, for example, septic peritonitis, could include what's called systemic inflammatory response syndrome, or multiple organ failure. Таким образом, нам нужно быстро идентифицировать состояние пациента и начать подходящее соответствующее лечение с тем, чтобы минимизировать возможные осложнения, такие как септический перитонит, синдром системного воспалительного ответа и синдром полиорганной недостаточности. So we discussed it already a couple of times, that's why we're going to go over this very quickly. Initial evaluation and stabilization. Мы уже не раз обращались к этой теме, поэтому сегодня просто быстро повторим, как производим оценку и начальную стабилизацию. So
As always, short history at the presentation, identifying the main problem. Как всегда, начинаем с краткой истории болезни на момент клинического осмотра и выясняем основную проблему. Our initial emergency examination, short, targeted, try to only evaluate the major organ systems with rapid identification of potentially life-threatening problems. Переходим к первичному экстренному осмотру, где мы обращаем внимание только на основные системы органов, кратко и целенаправленно, и быстро стараемся выявить проблемы, которые могут угрожать жизни. Evaluation and treatment simultaneously. As soon as you identify the major problem, you're going to initiate treatment in order to improve that. Так, оценку состояния и лечения мы проводим одновременно. Как только мы приняли меры по стабилизации состояния пациента, мы сразу переходим к следующим этапам лечения. Emergency examination, airway, breathing, circulation, level of consciousness, level of pain, body temperature, and abdominal palpation. В экстренное обследование мы включаем обследование дыхательных путей, процессов дыхания, циркуляции, уровень сознания пациента, уровень боли, его температуру, и также здесь необходима пальпация живота. With regard to the initial stabilization, oxygen therapy may be necessary if the patient also has some respiratory abnormalities or if you suspect that, which will support the respiratory and the cardiovascular system. В качестве начальной стабилизации снова используем кислородную терапию для поддержки дыхательной и сердечно-сосудистой системы в случае, если у нас есть подозрение, что они также могут быть затронуты. Fluid therapy, oftentimes indicated in those patients because they may be cardiovascularly unstable because of hypovolemia. Инфузионную терапию применяем, если у пациента есть подозрение на гиповолемию. So fluid therapy for intravascular volume expansion. Так, применяем жидкостную терапию для увеличения объема жидкости в сосудах. We discussed that previously, the amount of fluids that's more important than the type of fluid that you give. You have choice between isotonic crystalloids, colloids, or potentially hypertonic saline. Здесь, как мы уже говорили, объем вливаемой жидкости более важен, чем ее тип, и выбираем, как правило, между кристаллоидами, коллоидными и гипертоническим раствором. So when we talk about you need to give sufficient amount of fluids, that means if you identified that cardiovascular parameters are abnormal, like heart rate, pulse quality, capillary refill time, mucous membranes, arterial blood pressure, then you give your fluid therapy, you re-evaluate that and see if it has improved. Здесь мы снова отслеживаем состояние сердечно-сосудистой системы пациента. Если мы изначально видим в ней есть какие-то отклонения в частоте сердечных сокращений, пульсе, время наполнения капилляров и так далее, то мы при проведении инфузионной терапии следим за тем, чтобы эти параметры возвращались к норме. You don't want to give too much fluids neither, and so that's why we give fluid therapy in small quantities, and we re-evaluate and we repeat if it wasn't sufficient. Здесь также важно не дать слишком большой объем вливаемой жидкости, поэтому мы проводим инфузионную терапию малыми дозами и постоянно оцениваем состояние пациента. Something new, in patients with acute abdomen, they may be prone to develop the type of shock that we discussed yesterday, vasogenic shock. Также для пациентов с острым животом характерен вазогенный шок. And that can be due to sepsis, meaning an overwhelming infection, for example, due to a problem in the abdomen. Это происходит вследствие воспалительных процессов брюшной полости, сепсиса. And in those patients, fluid therapy by itself may not be sufficient to stabilize the cardiovascular system.
И в данном случае одна только инфузионная терапия может оказаться недостаточной для стабилизации состояния пациента. And then you would have to resort to, for example, vasopressors that increase the tonus of the blood vessels, or inotrope therapy, which improves the contractility of the heart. And those two measures may be able to stabilize the cardiovascular system. И тогда вместе с ней следует применять вазопрессоры для восстановления тонуса сердечно-сосудистой системы и инотропы для улучшения сокращаемости сердца. So initially, and in general, we use these kind of medications after fluid therapy and when we realize that fluid therapy is not enough. Обычно мы включаем эти виды терапии после инфузионной, если видим, что сама по себе инфузионная терапия недостаточна. These are medications that work through stimulation of the sympathetic nervous system. And so, therefore, they can lead to tachycardia and it can lead to tachyarrhythmias, and therefore you need to keep those patients on an ECG in order to detect that. Здесь следует помнить, что в данном случае возможно осложнение, так как данный тип терапии действует на симпатическую нервную систему, и с тем, чтобы исключить появление тахикардии и тахиаритмии, следует снова отслеживать состояние пациента на ЭКГ. A couple of different medications have been used. For example, dopamine. This is a vasopressor that has a variety of different effects on the sympathetic nervous system. It stimulates alpha and beta receptors depending on the dose. Из таких средств вазопрессоров можем выделить дофамин, альфа и бета адренергический агонист, который используется в следующих дозах. And then we have norepinephrine, which is the vasopressor of choice. I'm not sure if you have that available here, but if you use one of the two, then the better one would be norepinephrine in those patients. Также применяется норопинефрин. Не знаю, есть ли у вас в практике такой, но именно этот тип вазопрессора можно рекомендовать больше, если мы выбираем между дофамином и норопинефрином. We said the other day that patients that have vasogenic shock due to sepsis, meaning an overwhelming infection, can also have decreased myocardial contractility, and that's when those positive inotrope medications like dobutamine come in. Инотропы мы применяем в случае, когда у пациента наблюдается снижение работы сердечной мышцы вследствие сепсиса, воспалительных процессов, и тогда мы рекомендуем использование добутамина. So in general, the way that you would treat those patients with regard to cardiovascular instability is you would start out with fluid therapy, you realize it doesn't work, you add a vasopressor like noradrenaline or norepinephrine, you realize it doesn't work, you add a positive inotrope like dobutamine. Таким образом, последовательность действий следующая. Мы начинаем с инфузионной терапии, смотрим, если она неэффективна, переходим к вазопрессорам, как норадреналин, норепинефрин. Опять же, если не видим эффективности, переходим к положительным инотропам, и здесь уже можем выбрать добутамин. So here just an equation with which you can rapidly calculate how much medication do you need to add to a certain fluid volume. Здесь представлено уравнение для вычисления количества лекарства, которое нужно добавить к определенному объему жидкости. So as you saw, all of those medications are delivered by constant rate infusion at a dose of microgram per kilogram per minute.
Как вы можете видеть, все эти вещества вводятся с постоянной инфузионной скоростью и все исчисляются в микрограммах на килограмм в минуту. So you have the dose that you want to give multiplied by body weight of the patient, multiplied by the volume of the solution where you want to put the medication in. Таким образом, в числителе у нас доза, умноженная на массу тела пациента и на объем вводимого раствора. And then you divide that by the rate that you want to give it in mLs per hour multiplied by 16.67, and all of this has to be in parentheses in order for you to get the amount of medication in milligrams to add to this volume. А в знаменателе скорость введения инфузионного раствора миллилитров в час, умноженная на 16,67. Okay. Pain management, we discussed yesterday as well. Opioids are ideal for those patients because they are very effective and they cause minimal cardiovascular depression. Лечение боли мы проводим примерно тем же способом, что обсуждали вчера. Здесь предпочтительны опиоиды, так как они вызывают минимальную сердечно-сосудистую депрессию. So you have fentanyl, morphine, butorphanol, for example. Здесь можно рекомендовать фентанил, морфин, бутерфанол. So after the patient is stable, then we're going to do our in-depth evaluation with complete history, complete physical examination, additional diagnostic tests, and then we re-evaluate our patients at a frequency that's based on the need of the patient. Meaning, is it stable or is it still a little bit unstable? После первичной стабилизации состояния мы переходим к подробной оценке состояния пациента. Это полная история болезни, полное физическое обследование, возможные дополнительные виды диагностики и, наконец, повторные обследования для каждого пациента. Это индивидуальное число и повторяемость для того, чтобы оценить, насколько наш пациент стабилен. So let's talk very quickly about definitive treatment of patients with acute abdomen, and we already said some of them may need to be treated surgically and some of them may need to be treated medically, and the problem is to figure out which one is which. И когда мы переходим к лечению, нам нужно понять, какой из видов нас интересует, хирургическое и медикаментозное, и мы обсудим, как подступиться к каждому из них. The other challenge with those patients is if you decide that it's a surgical problem or if you think that it's a surgical problem, when are you going to take this patient to surgery? И если случай касается хирургического вмешательства, встает вопрос, когда мы начнем операцию пациента, когда начинаем. Because in general, we want to take a patient to surgery when the patient is stable, cardiovascular, respiratory, and so on. However, in some of those patients, you will not be able to stabilize it completely without resolving the problem. Конечно, идеальным вариантом является проведение операции на уже стабилизированном пациенте, но, как мы знаем, иногда пациента невозможно полностью стабилизировать без исключения изначальной причины, без проведения операции. Okay, so this table shows 3 different categories, and they are not exhaustive, of different approaches to patients with acute abdomen based on the left, if they need to go to surgery as quickly as possible, if they need to go to surgery but we have some time, or if they are being treated medically. В таблице представлены различные этиологии, возможные этиологии заболеваний, и они поделены на 3 категории. Список здесь, разумеется, не исчерпывающий, но для нас важно разделение по степени, по тяжести состояния. Так, слева состояния наиболее критические, когда пациента сразу нужно направить в операционную. Во второй колонке у нас состояние средней степени тяжести, когда есть еще немного времени до начала операции, и
в третьей колонке нехирургические неотложные состояния, то есть которые не требуют хирургического вмешательства. And your task is going to be to figure out, does the patient belong in this category, or in this category? And oftentimes it's very straightforward, but you will definitely see patients where you may not have any idea what's going on. И наша первоочередная задача – это понять, к какой категории относится наш пациент. Иногда это будет очевидно, но во многих случаях это будет неясно и нужна будет диагностика. So, when we do surgery on patients with acute abdomen, then we have to call this an abdominal exploratory surgery. Когда мы проводим операцию, собираемся проводить операцию в брюшной полости, нам нужна диагностическая лапаротомия. So abdominal exploratory surgery means you open the patient up and you have a look inside. Maybe you have a pretty good idea what you may find, but you're not absolutely sure, and so you're gonna look, you're gonna explore what's happening there. Диагностическая лапаротомия подразумевает, что вы, когда начинаете диагностику, примерно предполагаете, что найдете в брюшной полости, но тем не менее не уверены, и поэтому вам нужно больше данных. So because you not always know exactly what you will find during your surgery, you need to discuss with the owner in advance to make sure that they know that and that they are not thinking, okay, we're going to go to surgery, we will have a definitive diagnosis, we fix it and everything will be fine. И здесь, поскольку мы собираемся вмешаться в целостность брюшной полости, важно предварительно поговорить с владельцем и обсудить все риски, так как часто владелец приносит своего питомца и думает, что сейчас ему поставят точный диагноз, проведут операцию и все будет в порядке. So the owner has to be on board with that, and you need to share your concerns with the owner so they are prepared. И если у вас есть какие-то сомнения, вы подозреваете какие-то риски, которые могут возникнуть в процессе операции, то это тоже необходимо обсудить с владельцем. Sometimes you may have to take the animal to surgery, and we are not even sure if this is really a surgical condition. Иногда нам нужно прооперировать пациента с целью диагностической лапаротомии, но мы даже не уверены в том, что это хирургическое состояние, в том, что оно требует хирургического вмешательства. And how can we make this decision? On what can we base this decision? We will obviously base it on all the information that we have accumulated with a history, with a physical examination, with the diagnostic tests. И здесь принять решение нам помогает полная история болезни, предыдущие данные, которые нам поступили из физического осмотра пациента. Maybe we already tried medical treatment and the response to this treatment was not satisfactory. Возможно, мы уже попробовали медикаментозное лечение, но результат был отрицательный или недостаточный. Or maybe because we have a lot of clinical experience, we have some intuition that in this situation you've already seen a patient like that and it was a surgical condition. Или, если у вас есть достаточный опыт в этой области, вы можете использовать интуицию специалиста, то есть если у вас был похожий случай и там требовалось хирургическое вмешательство, вы можете на этот опыт опираться и здесь. So in the end, it's just a balance of risk and benefit. И здесь это просто уравнение между риском и возможной пользой. So if you decide to do this abdominal exploratory surgery, then you really need to be prepared to be able to handle anything that you find inside there. Таким образом, если вы все-таки выбрали проводить диагностическую лапаротомию, то нужно быть готовым к любому исходу и к любому состоянию организма, которое вы обнаружите, начав ее. So if you don't have a lot of surgical experience,
and you won't be able, for example, to do a liver lobectomy, then it may be better to send this patient to somebody who has more experience than you. Так, например, если вы сомневаетесь в наличии у себя достаточного опыта, чтобы проводить разные сложные операции, например, эктомию доли печени, то лучше доверить это специалисту, в котором вы уверены. You may already have heard the term of the exploratory surgery was negative, which means we didn't really find what we were looking for. Если вы слышите выражение, что диагностическая лапаротомия была отрицательна, значит, в данном случае мы не нашли то, что ожидали увидеть. And this in general has some negative connotation, as if we were wrong to go to surgery, we made a mistake to do this. But that's not really the case. Обычно это произносится с отрицательной оценкой, как будто мы решили делать эту диагностическую операцию, когда могли в целом бы обойтись без операции, но на самом деле такое отношение неверно. Why is that not really the case? Because we gained a lot of valuable information about our patient during this exploratory surgery. We can now say definitively this is not a surgical problem, and now you can concentrate on the medical management, and you don't have to be afraid that you are missing something. Так как здесь мы получаем новые, необходимые нам для диагностики знания, новую информацию, которая поможет нам точно установить диагноз, и здесь мы просто можем исключить необходимость хирургического вмешательства, но нам уже гораздо больше понятно, что творится с пациентом. Some patients with acute abdomen may have conditions that you can only diagnose with biopsies. У некоторых пациентов с острым животом состояние может быть настолько тяжелое, что мы можем диагностировать, что произошло, только уже на биопсии. So if you do your exploratory surgery and you don't find what you expect, or it looks pretty normal, take that occasion to do biopsies of the intestines, maybe of the liver, maybe of the pancreas. So use that occasion to gain as much information about your patient as possible, and don't just close the abdomen and walk away without the biopsies. И если вы проводите диагностическую операцию и даже не находите ту причину, которую предполагали изначально, то используйте эту возможность, чтобы собрать как можно больше информации о различных внутренних органах пациента, чтобы провести их диагностику, а не просто не заканчивать операцию, ничего не узнав. And as we already discussed with regard to emergency abdominal exploratory surgery, sometimes you just may have to take the patient to surgery even if it's not cardiovascularly stable completely, because without fixing the underlying problem, and that problem needs surgery, you will not be able to stabilize the patient. Также здесь возможна экстренная диагностическая лапаротомия, когда у нас пациент еще недостаточно стабилизирован, но стабилизация тоже невозможна без устранения причины симптомов. Do you have any questions up to here? Otherwise, you're going to move on to the patient. Есть ли у вас вопросы к этой части? Да, есть вопрос. Если у нас какая-то острая боль, например, панкреатит, то есть встань хотя бы, тебя не видно, встань, чтобы тебя видно. Если у нас какая-то острая боль, например, панкреатит, то мы по-хорошему должны использовать опиоиды, чтобы купировать эту боль, но при этом у нас страдает перистальтик. В первую очередь все равно нужно обращать внимание. So if we have acute pain in the abdomen and there is like pancreatitis, and we need to induce opioids, but there is also a risk of interfering into peristalsis, of damaging the peristalsis. What system or what object do we look at and do we tend to first? So it's like with every other treatment that you're going to do, you prioritize, you decide what's more important. Is it more important to treat the pain,
Or is it more important to avoid that the patient will maybe develop problems with peristalsis? Здесь, как и в остальных случаях экстренного лечения, мы в первую очередь обращаем и лечим, обращаем внимание на те аспекты, которые угрожают жизни. Так, смотрим, если для нас все-таки важнее сначала дать обезболивающее, то есть чтобы наш пациент не испытывал боли, то мы можем на это сделать упор, даже если возможны некоторые осложнения на перистальтику, с которыми мы будем бороться уже позднее. You can use different kinds of opioids that have different effect on peristalsis. And in my opinion, it's not really a big problem with the influence on peristalsis secondary to opioids, because you're not going to keep this patient on a high dose of opioids for weeks and weeks. You're going to do this maybe for 24, 48 hours, and then when the underlying problem improves, the pain will improve as well. Здесь также следует отметить, что разные типы опиоидов оказывают разный эффект. Также, поскольку мы держим пациента на этой терапии, может быть, только 24 или 48 часов, пока не пройдет боль, здесь мы не ожидаем каких-то серьезных нарушений в сфере перистальтики, каких-то серьезных, какого-то серьезного влияния, поэтому здесь риск не такой большой. So, for example, methadone has less effect on peristalsis than, let's say, fentanyl. Так, например, метадон меньше нарушает, меньше влияет на перистальтику, чем бутофанол, чем фентанил. Есть ли еще вопросы? Okay. So, let's talk about Annie, dog with intermittent vomiting, anorexia, and lethargy. Итак, рассмотрим клинический случай. Пациент Энни, собака с периодической рвотой, у нее выявлена анорексия и вялость. 6-month-old mixed breed spayed female dog, 3 months of intermittent inappetence and vomiting. Энни пациент 6 месяцев, стерилизованная самка, метис собаки, 3 месяца у нее наблюдается вялость и периодическая рвота. She's anorexic for the last 2 days and today lethargic and weak. За 2 дня до обращения началась анорексия, на день обращения отмечается большая вялость и слабость. Body weight 20 kilograms and current on vaccines and parasite treatment. Вес 20 килограммов, на момент прохождения диагностики пройдена вакцинация от внешних и внутренних паразитов. On the physical examination, she is tachypnic, 40 movements per minute. She's tachycardic with 160. Her mucous membranes are pale pink, capillary refill time is increased, and her femoral pulses are poor. Наблюдается тахипноид, тахикардия 160 ударов в минуту, бледный цвет слизистой, увеличенное время наполнения капилляров и слабый пульс. She has hyperthermia, moderate abdominal pain. You do a rectal examination, which you always should do on every patient that you examine, and there's no stool present. Температура 39,5, умеренная боль при пальпировании, при ректальном обследовании обнаружено отсутствие стула и заметно обезвоживание на взгляд субъективной оценки. She also seems to be markedly dehydrated on physical examination, although, as you know, this is always a rather subjective evaluation. Как мы говорили, установление обезвоживания – это всегда субъективная оценка. Patient stable, patient unstable. Этот пациент стабилен или нестабилен? And why do you say unstable? Just because we are doing emergency and critical care, or because you looked at the patient? Как мы можем определить нестабильность пациента? Why do you say it's unstable? По наличию боли, judging by the pain. Yes. Weak pulses. Yes.
symptoms. The symptoms deteriorate, like weakness and Okay. progresses. So now, based on the physical examination, we can also say that the patient has a problem of perfusion. Yeah, the mucous membranes are pale, the capillary refill time is increased, the femoral pulses are poor, the patient is tachycardic. Так мы тоже можем обнаружить проблемы с перфузией, это бледные слизистые, увеличенное время наполнения капилляров, слабый пульс и тахикардия. So, is there anything that you find strange when you look at those findings on the physical examination in a patient that has poor perfusion, cardiovascular problems? Из перечисленных здесь параметров, кажется ли вам нечто странное для пациента, у которого мы выявили проблемы с перфузией? Temperature? Yes, very good, because when a patient has a problem perfusion, then this patient is in what we could call in shock. And the type of shock, it's about to decompensate. Обычно, когда к нам поступает такой пациент с проблемой перфузии, мы можем диагностировать шок с возможной декомпенсацией. And that is associated with peripheral vasoconstriction in order to concentrate blood flow to the important organs, which is the heart and which is the brain. И обычно это ассоциировано с периферийным сужением сосудов для того, чтобы обеспечить кровоток к наиболее важным органам, таким как мозг и сердце. And in this situation, the rectal perfusion is decreased as well, and frequently that will lead to hypothermia and not hyperthermia. But our dog is hypothermic, and so that already should let some alarm bells ring. И обычно это действительно ведет к понижению температуры у пациента, но мы видим обратную картину у Энни, что действительно нас может настораживать. Okay, so as you rightly said, the patient is unstable. Действительно, пациент нестабилен. Because the patient is unstable, we want to get control, so we're going to place an IV catheter for maybe fluid therapy and medications, and we're going to do our minimal database at the same time. Здесь мы начинаем инфузионную терапию, ставим катетер, во-первых, для терапии и также для сбора анализов, начинаем сбор базы данных по экстренной ситуации, по знакомым нам параметрам. So here are the initial blood values. Таковы первичные показатели у Энни по крови. What do you think about those? Что мы можем сказать по поводу этих показателей? Обезвоживание, нарушение перфузии, перинальные проблемы, повышенная мочевина из-за констрикции периферических сосудов. So there is dehydration and problems with perfusion. There is a very increased level of urea and повышенный уровень мочевины и and lactate. Yeah, okay. So now you said that we think that our dog is dehydrated because he has this vomiting, he doesn't want to eat, and on a physical examination we found changes compatible with dehydration as well. How does this confirm that he is dehydrated? Как эти параметры подтверждают обезвоживание? Yes, very good. So the hematocrit is increased, but what else should be increased? Что еще должно быть высоким из этих показателей, помимо гематокрита? Total proteins. Yes, very good. Because there are proteins in the blood, there are red blood cells in the blood, and if you lose water, then it gets concentrated, and both of them need to go up.
Действительно, при потере жидкости крови оба этих показателя должны значительно возрасти. So our dog only has hematocrit up and the total proteins are towards the low end. А у нашего пациента только у гематокрита повышенные показатели, а общий белок, наоборот, на нижней границе нормы. What could that mean? Что бы это могло значить? That the protein is eliminated through the kidney. Don't get too specific. Just he doesn't have enough protein for whatever reason. Пока не вдаемся в подробности, просто диагностируем, что у нас нехватка белка, низкий уровень белка. Which protein do you think he doesn't have enough? Какого белка, как вы думаете, пациенту не хватает? Yes, probably albumin. And now you have your list of differential diagnosis. What can lead to decrease in albumin? And as you said, loss through the kidneys is one of those reasons, but we have many, many more. Действительно, потеря через почки может быть причиной, но у нас возможны различные причины потери белка. Вот из представленных перед нами параметров, какой может показать нам на источник проблемы? So this is another alarm bell that should ring in your head when you see that. That the proteins are not reflecting dehydration, they are not increased like the hematocrit. Это как еще один тревожный звоночек. Общий белок не отражает наше предположение об обезвоживании. So, very good. You said lactate is increased. That is expected because we identified that our patient has a problem with perfusion, so meaning hypoxia in the tissues and anaerobic metabolism. Вы верно отметили повышенный уровень лактата, то есть проблемы с перфузией и гипоксией тканей. The urea is increased, and that could be pre-renal due to the dehydration, renal or post-renal, we don't know yet. Уровень мочевины высокий, поэтому проблема может быть преренальная, ренальная или постренальная, это еще нужно установить. And then the patient has low potassium. We said yesterday that potassium is brought into the body with eating. Our patient doesn't eat anymore. The patient is also vomiting, so can lose potassium this way, and that's not a surprise neither. У пациента также низкий уровень калия, как мы говорили, не поступает с пищей, поскольку пациент отказывается от пищи и наоборот с рвотой уходит много калия, поэтому этот показатель низкий. And chloride is also lost with vomiting, and it's decreased here, so not necessarily a surprise neither. Также с рвотой уходит и хлор, поэтому здесь этот показатель тоже низкий. So just a more general comment. Еще какой можно сделать более общего рода комментарий? When you're faced with a patient, you're gonna have a certain idea, or you're gonna develop a certain idea what may be the problem of this patient, based on your history, based on your physical examination, all the other tests that you're gonna do. Когда к вам поступает такой пациент, у вас, конечно, может появиться идея о том, что с ним происходит по истории болезни и по физическому осмотру. And obviously it's important to pay attention to the findings that support your idea. И, конечно же, важно обращать внимание на факторы, которые поддерживают вашу гипотезу. But it's much more important to pay attention to the findings that do not support your idea. Но также очень важно обращать внимание на те факторы, которые ей противоречат. Okay. So with our dog, maybe he just ate something that didn't agree with him, the garbage or whatever,
and he has a little bit of vomiting because of that, but that wouldn't lead to hypothermia. Так, если наша изначальная гипотеза это то, что пациент съел что-то некачественное, и из-за этого произошла рвота, здесь нашей гипотезе противоречит гипертония. And it also wouldn't lead to a decrease in albumin. И в этом случае тогда не произошло бы снижение альбумина. Okay, so our dog is tachycardic. In order to evaluate that better, we're going to do an ECG, and he has just a sinus tachycardia without any arrhythmias. У пациента синусовая тахикардия. При замере артериального давления выявлено среднее систолическое артериальное давление 80 мм ртутного столба, диастолическое 40 мм ртутного столба и среднее артериальное давление 55 мм ртутного столба. We're going to do an arterial blood pressure because we think he has a problem of perfusion, and that confirms that he is hypotensive. Здесь эти показатели подтверждают гипотонию. We're going to do pulse oximetry because he's tachypnic, and we want to find out if there is maybe a pulmonary problem, a problem oxygenation, and it's normal, so we don't need to use oxygen therapy. При проведении пульсоксиметрии выявился показатель 95%, то есть нет гипоксии, мы не проводим кислородную терапию. We're going to do a blood smear, right in the emergency service, quick evaluation, and we find out that he has a neutrophilia with a left shift. При анализе мазка крови выявлена нейтрофилия со сдвигом влево. So, some signs of inflammation, infection potentially. Возможный симптом воспалительных процессов. Okay, so the initial problem list of any acute abdomen, problem of perfusion, probably due to hypovolemia, dehydration, some electrolyte abnormalities, azotemia, neutrophilia with left shift, and unstable. Итак, список изначальных проблем пациента Энни. Острый живот, проблемы с перфузией, возможный сердечно-сосудистый шок, подозрение на гиповолемию в связи с обезвоживанием, электролитная аномалия, гипокалемия, гипохлоремия, азотемия, нейтрофилия со сдвигом влево и общее заключение о нестабильности пациента. So after our initial evaluation, we just take stock in order to do a little resume of what we know about this patient at this time. И в этот момент мы, как правило, останавливаемся для того, чтобы подвести первоначальный итог по работе с пациентом, по диагностике. So what would you do with this patient now with regard to treatment? И когда мы подошли к лечению, как начать? Инфузионная терапия с коллоидами и белком. The IV therapy with colloids and protein. Okay. Now, with regard to protein, you don't need to give any protein. Giving protein is something that is somewhat complicated, and there are not really a lot of solutions available for that. And in addition, we only treat things that are a problem. We don't treat laboratory values. We treat things that are a problem. По поводу белка, здесь его введение мы не считаем обязательным, так как он в показателях находится в нижнем пределе нормы, а также его довольно сложно вводить, поскольку у нас мало растворов его содержащих. То есть мы в основном смотрим на основную проблему. So how could the low protein, the low albumin become a problem? Какую проблему вы видите в низком уровне альбумина? The fluid will leave the vessels. Yes, very good. So the albumin is the major contributor of colloid osmotic pressure in the blood vessels, meaning the pressure that keeps the fluid in the blood vessels.
Действительно, альбумин – это основной компонент, обеспечивающий коллоидное онкотическое давление, сохраняющее жидкость в сосудах. So, if this patient should develop pleural effusion and therefore develop respiratory distress, then we may consider giving a fluid that increases this colloid oncotic pressure in the blood vessels. И если у пациента есть опасность появления, например, плеврального выпада и респираторного дистресса, то нам лучше ввести такой раствор, который позволяет увеличить это коллоидное онкотическое давление. Or if our fluid therapy with isotonic crystalloids is not effective because all the fluid just leaves the blood vessels right away, we may want to change to a different type of fluid that stays in the blood vessels longer. Итак, например, если мы используем раствор с кристаллоидами и видим, что он неэффективен, то можем выбрать тот раствор, который обеспечивает больше этого онкотического давления и дольше остается в сосудах. And what kind of fluid could we choose? И какой раствор тогда мы выберем? Hypertonic saline. Yes, we could use hypertonic saline, but that doesn't really take care of this diminished colloid osmotic pressure secondary to the low albumin. Мы можем выбрать гипертонический раствор, но здесь он не обеспечит того коллоидного онкотического давления, которое связано с потерями в альбумине. What would be the ideal fluid? Что еще и какой может быть еще лучший вариант? Transfusion. We could do that, yes, but the problem is that transfusion would be it's very expensive, at least in some places, and you're gonna give certain things like red blood cells that the patient doesn't need, and that could lead to complications. Возможный вариант, но, во-первых, это может быть достаточно дорого, особенно в некоторых клиниках, а также мы можем в крови дать пациенту каких-то телец больше, например, больше эритроцитов, которых в его крови уже достаточно, что может повлечь за собой осложнения. So in this situation, you could give colloids. Colloids are fluids that contain starches, meaning carbohydrates, of different sizes, and they can fulfill the same function as albumin does. Although albumin is a protein, and those colloids contain carbohydrates. Здесь лучше выбрать коллоидные смеси, содержащие различные виды коллоидов, которые как раз-таки помогут нам обеспечить это давление. So let's say here, okay, we start out with crystalloids, 20 mils per kilogram, bolus rapidly, initially re-evaluation of cardiovascular parameters, blood pressure, see if it's better. If not, we're going to repeat. Так, первоначально мы вводим кристаллоиды болюсом, 20 мл в килограмм довольно быстро. Далее повторная оценка состояния сердечной активности пациента. And potentially, as you mentioned, we're going to use colloids if we have. И если нам необходимо, то мы будем использовать и коллоиды. What else do you want to treat in this dog? Что еще мы можем лечить у собаки, у этой собаки? Pain. Yes, so pain management as well. And here we just give an injection of morphine, 0.2 milligrams per kilogram IV. May not be the best medication to use, but that's what we use in this situation. Верно, мы вводим обезболивающее. В данном случае это был морфин в дозировке 0,2 мг на килограмм внутривенно. Because, as you probably know, morphine IV can cause vomiting, and methadone would probably be the better medication if it's available, because it doesn't cause vomiting if it's given IV.
Здесь, как мы помним, инфузия морфина может привести к рвоте у пациента. Гораздо лучше здесь бы подошел метадон, если он доступен. So now we're going to do our re-evaluation. We did some treatment. We want to see did it work or not. Далее мы проводим повторное обследование с тем, чтобы понять, насколько улучшились показатели. So the parameters of perfusion on the physical examination have improved. The ECG, heart rate has decreased. Arterial blood pressure is normal. Lactate has improved as well. And we also repeat the hematocrit and the total protein to see the evolution of that. And hematocrit is normal and total protein has decreased even further. Следующие параметры стали нам доступны. Мы увидели улучшение параметров перфузии. В ЭКГ наблюдается нормальный синусовый ритм. Артериальное давление также нормализовалось. Лактат снизился. Также снизился и гематокрит, но общий белок снизился еще больше. Okay, so now patient more stable, patient with acute abdomen. We have this list of underlying conditions. Surgical emergency right away, surgical emergency but can wait a little bit, or medical emergency. Вот наш список диагностики. Для того, нужна ли нам срочная операция, нужна операция, но не срочно, или операция не нужна. Как мы можем ориентироваться среди этих видов диагноза? So do we know already what it is? По нашим показателям можем ли мы установить диагноз? No. Yes, very good. No, we have no idea which one this is. So, meaning we have to do some additional diagnostic tests, and we just started out here with biochemistry profile and with hematology. Нам нужна дополнительная диагностика. Мы продолжаем ее с биохимическим анализом и гематологией. Any thoughts about this? Есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу? And you don't have to be very specific, yeah? Because we don't really know very much about the patient yet. Just observe what you see there and maybe have some interpretations. Здесь не нужны какие-то конкретные диагнозы, но как бы вы могли интерпретировать те или иные данные, вот что вам кажется здесь заслуживает внимания. Инфекционный гепатит, потому что РП повышен. Neutrophilia and ALT Yes. increased. There is a hypothesis that is infectious hepatitis. Yeah. So again, that is on the list, but you could say that this patient may have liver disease. Liver disease could lead to acute abdomen, and liver disease could also lead to a decrease in albumin because of decreased production of albumin. So that's a little story that you can make, and that could potentially explain everything that's going on. Да, действительно, мы можем сделать следующую гипотезу, что у нас проблемы в печени, из-за этого и острый живот, и проблемы в выработке альбумина. Any other thoughts? Есть ли еще идеи? Это похоже на болезнь печени или почек. So it can be either liver or kidney. Yeah, it could also be kidney. The kidney values are elevated. Maybe that leads to vomiting. It could lead to anorexia. If it's an infectious problem of the kidney, like pyelonephritis, that could lead to abdominal pain as well, and potentially even to loss of albumin through the kidneys. Yeah, could be kidney disease also. Да, мы можем рассмотреть и заболевания почек тоже, поскольку здесь почечные показатели снижены. Это может быть и инфекционное воспаление почек, и также потери в альбумине могут происходить и через почки тоже. And both of those things, something infectious in the liver, something infectious in the kidneys, could lead to fever as well. И воспаление либо в почках, либо в печени, все это может привести к лихорадке, к повышению температуры. Any other thoughts?
Еще гипотеза? The inflammatory process in the colon. In the colon, so the colon, it would be very, very unlikely that it leads to systemic abnormalities. Yeah? If you have something in the small intestine, maybe, but in the colon, it would be very, very unlikely that it leads to systemic problems like this here. In small intestine? Maybe in the small intestine, yes. Да, возможно, в тонком кишечнике могут быть какие-то причины. Okay, so let's move on. Just one more thing. Be aware that the increase in the kidney values could be pre-renal because of the abnormal perfusion. Если мы говорим о связанных с почками параметрах, то причина может быть преренальной из-за диагностированных нарушений перфузии. And the increase in ALT could also be due to abnormal perfusion of the liver, or potentially due to some inflammatory process that's happening around the liver. So meaning it's something secondary. АЛТ, соответственно, может значить либо воспалительные процессы в самой печени, либо рядом с печенью, то есть уже как вторичный симптом. Okay, so we also did urine specific gravity before fluid therapy, and it was 1035, which would mean that the kidney values are increased due to При анализе мочи удельный вес мы обнаружили 1,35. Такое небольшое повышение может быть связано с чем? renal, pre-renal, post-renal. Преренальная, ренальная, постренальная. Pre-renal, yes, because the urine is concentrated. That's the reaction of the kidneys to decreased perfusion. Yeah, the kidneys want to increase volume, intravascular volume, so they take as much fluid from the urine as possible and put it back into the circulation, and therefore the urine gets concentrated. So, meaning the increase in creatinine is probably due to dehydration, decreased renal perfusion. Да, действительно, преренальный симптом, так как почки забирают воду из мочи для восполнения объема жидкости в сосудах, здесь же тоже отмечаем рост креатинина вследствие обезвоживания. So let's move on to further evaluation. Abdominal radiographs should be taken in all patients that present with acute abdomen. Далее переходим к рентгену брюшной полости. Мы его делаем всем животным, поступающим с острым животом. Lateral and ventrodorsal with systemic and detailed evaluation afterwards, intra-abdominal structures, retroperitoneal structures, extra-abdominal structures. Мы делаем проекции боковую и вентродорсальную, проводим системную и детальную оценку внутрибрюшных структур, ретроперитониальных структур и внебрюшных структур. So there are a variety of numbers in the literature with regard to what's the normal diameter of the small intestine in dogs and in cats. В литературе можем встретить указания, каковы нормальные параметры, каков нормальный диаметр тонкого кишечника у собак и у кошек. So for the dogs, they say 2 to 3 times the width of a rib, or less than 1.6 times the height of the central part of the body of the fifth vertebrae. Здесь у собак относительная оценка примерно в 2-3 раза больше ширины ребра, либо меньше или равно 1,6-кратной высоты центральной части тела пятого поясничного позвонка. In cats, they say less than 2 times the height of the central part of the body of the fourth lumbar vertebrae, or less than 12 millimeters. У
кошек это обычно менее 12 мм или менее двукратной высоты центральной части тела четвертого поясничного позвонка. So these are just some general guidelines, general idea to be able to somewhat evaluate the diameter of the small intestines. Это такие основные указания к тому, как нам измерить и сопоставить диаметр тонкого кишечника. What can also help you to identify if this patient has an intestinal obstruction, for example, for one reason or the other, is to compare the diameter of the different parts of the intestinal loops, of the small intestinal loops. Также для выяснения возможной обструкции мы сопоставляем диаметр разных петель тонкого кишечника и смотрим за тем, чтобы он был одинаковый, или если есть отклонения, мы их отмечаем. And the diameter of those small intestinal loops should be more or less the same, at least not more than 50% dilated than the others. Так, размеры сегментов должны быть более-менее одинаковыми и в крайнем случае не более чем наполовину отличаться от других. Okay. So here we have the radiographs of Annie, and the quality, unfortunately, with this is not very good. But what one can say is that it's a little hazy. So you don't really see the detail of the different organs and intestines very well. Здесь представлен рентген брюшной полости Энни, и из того, что мы можем увидеть, довольно неотчетливо изображение на обеих иллюстрациях, то есть очень сложно установить детальный рисунок. And this intestinal loop is not really very dilated, so that wouldn't cause a problem. Вот здесь сегмент тонкого кишечника не столь расширен, то есть это, вероятно, не причина возникновения боли. Okay. So, if you are unsure of what's going on in the intestines when you take your abdominal radiographs, or if you have one part of the intestines being dilated in a more significant way than 50% of the others, it doesn't necessarily mean that the patient has an intestinal foreign body obstruction. Когда вы при обследовании выясняете, что даже одна петля увеличена на 50, диаметр одной петли увеличен на 50% по сравнению с остальными, это не всегда прямой показатель того, что есть какая-то обструкция, есть затруднение в проходимости. What you could do is to repeat abdominal radiographs, let's say 2 or 4 hours later, and re-evaluate that part of the intestine and see if it's still dilated, which would be more compatible with an obstruction, or if it has normalized and maybe another area is more dilated, which would be less compatible with an obstruction. И тогда, если у вас есть сомнения, то через 2 часа примерно вы проводите повторный рентген брюшной полости и смотрите уже на изначально заинтересовавший вас сегмент тонкого кишечника и устанавливаете, если сохраняется его расширенность на 50% по сравнению с остальными, то это действительно может быть обструкция, а если он вернулся в норму или возвращается к нормальному диаметру, то это, скорее всего, другая причина. So if you have decreased intra-abdominal contrast, meaning you can't differentiate the different organs correctly, and if it's not a problem of your technique of taking the radiographs, then it is either due to decreased intra-abdominal fat, which would be young dogs and cats, for example. Так, здесь отмечаемый вот этот нечеткость, то есть симптом матового стекла может зависеть от разных факторов. Как у нас молодая собака, это может быть малое количество внутрибрюшного жира. It could be due to fluid accumulation in the abdomen, abdominal effusion.
Это может быть большое количество жидкости в брюшной полости, например, абдоминальный выпад. Or it could be due to inflammation in the abdomen, peritonitis. Или это воспалительный процесс, например, перитонит. Но ведь еще мы провели инфузионную терапию, то есть у нас теперь много жидкости в организме, это тоже может снизить контрастность. Could our previous IV therapy influence the overall fluid of the body and the contrast on this projection? That's a good question, and we're going to see later when we do ultrasound of the abdomen what influence that can have. If you do fluid therapy now and you take x-rays 15 minutes, half an hour later, no, certainly not. But if you do fluid therapy now and you take x-rays 12 hours later, then potentially. Это интересный вопрос. Здесь мы, разумеется, сможем проверить далее и на УЗИ, но также это зависит от времени, прошедшем между этими процессами. Если мы провели инфузионную терапию, а затем через 15 минут, через полчаса сделали рентген, то нет, не влияет. А если часов через 12, то да, возможно. But that would only be the case in patients that are predisposed to develop peritoneal effusion. It's not in a normal dog, you give fluid therapy appropriately, that then he would develop abnormal contrast. It's just in a patient that has, for whatever reason, a predisposition to develop peritoneal effusion because of a pathological problem. И чаще такое возникает у пациентов, склонных к образованию перитониального выпада вследствие воспалительных процессов. So let's move on to abdominal ultrasound. Abdominal ultrasound for us in emergency always means AFAST, meaning a quick abdominal ultrasound to identify if the patient has abdominal effusion. Далее делаем УЗИ брюшной полости. Для нас оптимальный вид это AFAST. And in Annie, it's even more indicated because on the radiographs we have decreased contrast, and one of the differential diagnoses for that is peritoneal effusion. У Энни мы таким образом диагностировали абдоминальный выпад. Это проявилось у нас и ранее на рентгене, а при дифференциальной диагностике мы так именно и диагностируем перитониальный выпад. So as you already said, with the AFAST, around the liver lobes, both kidneys, and around the urinary bladder. Здесь мы его могли обнаружить и у долей печени, у обеих почек, а также около мочевого пузыря. Two things that you need to be careful with. If you have an effusion like here, that is very echogenic, meaning there's a lot of stuff floating around there, like blood cells, like white blood cells, like red blood cells due to hemorrhage, white blood cells due to infection, or maybe even intestinal content, then you could potentially confuse the effusion with soft tissue. Здесь также следует быть внимательным, поскольку, вот как в случае с Энни, может наблюдаться очень эхогенный выпад, то есть это может быть либо кровь с большим числом эритроцитов из-за кровотечения, лейкоцитов из-за возможного попадения инфекции. Если это прободение кишечника, то это могут быть частицы, попавшие из него. И здесь картина может очень напоминать мягкую ткань. So the effusion can become so echogenic that it appears to be soft tissue. Таким образом, эхогенные качества выпада и мягкой ткани очень сильно приближены друг к другу. And then you just have to stay for a longer period of time at the place where you evaluate to see if there is some movement. И для того, чтобы разобраться, вам нужно сканировать одно и то же место на протяжении периода времени, чтобы засечь какие-то
And the other thing that's important, and that refers back to the fluid therapy that you mentioned, if a patient is very dehydrated, then even though he has some problem in the abdomen that could lead to peritoneal effusion, initially it may be such a small amount that you won't be able to see it, but after you give your initial fluid therapy, maybe an hour later, maybe a little bit more, now you have fluid accumulation present. Здесь то, что мы говорили в связи с инфузионной терапией. Если у пациента обезвоживание и мы проводим инфузионную терапию, то мы повторяем афаст после введения жидкости, так как изначально при обезвоживании этого выпада может не быть, он может быть незначительный, но после проведения терапии он увеличится в объеме, мы сможем его диагностировать. So it is always good to repeat your abdominal ultrasound in order to identify if there is a progression of changes. Таким образом, хорошо повторять диагностику при помощи АФАС для того, чтобы увидеть изменения в состоянии и прогрессирует ли состояние или нет. So we did the fast with Annie, and we find a very small amount of peritoneal effusion between the liver lobes. Итак, мы провели АФАС Энни и обнаружили небольшое количество выпада между долями печени. What are you going to do now? Что нам делать в этой ситуации? Можно взять ключ маму. So, function. Yes, very good. So we're going to do an abdominal centesis. Bear in mind, if you get a drop of fluid, that can give you a definitive diagnosis. And it can tell you, I need to go to surgery or I don't. Yeah? So always, 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 if there is fluid present, get a sample of that fluid. Obviously, without putting the patient at risk, but if you can get it safely, always get a sample of the fluid. Да, здесь действительно нам нужен абдоминоцентез. Вообще всегда, когда у пациента наблюдается выпад, и мы понимаем, что мы можем безопасно получить его образец, нужно это сделать, так как мы сразу получим информацию о том, что это за жидкость, и следует нам потом проводить операцию или нет. If it appears to be a lot of fluid in the abdomen, you can potentially do that blindly, but you may have some false negative results. And the best way, obviously, is to do this echo-guided. Обычно, если у нас большой выпад, большой объем жидкости, то мы можем сделать слепой абдоминоцентез, но в 50% случаев у нас может быть ложно-отрицательный результат, поэтому при возможности все-таки лучше делать эхонаправленный абдоминоцентез. What you can also do, if there is not enough fluid present for you to get a sample with ultrasound guidance, either you wait a little longer and continue your fluid therapy, or you can do a so-called diagnostic abdominal lavage. Также, если у вас недостаточно жидкости, вы не можете взять жидкость для анализа, можно попробовать либо сделать инфузионную терапию, подождать и после этого еще раз провести пункцию, либо сделать так называемый диагностический перитонеальный лаваж. And what you do there is you basically infuse fluid into the abdomen at 20 mL per kilogram, sodium chloride 0.9%, warmed up to body temperature. И в данном случае мы вводим в тело пациента раствор хлорида натрия в дозировке 20 мл на килограмм. And then you move the patient around so that basically the fluid goes everywhere and takes with it cells, bacteria, debris that's in the abdomen.
Затем пациента следует перевернуть, чтобы жидкость распространилась по полости и собрала интересующие нас клетки, возможно, бактерии, какие-то частицы. And then maybe 5 to 10 minutes later, you repeat your ultrasound and you see if you can find a pocket where fluid has accumulated, and then you take a sample of that. Затем при помощи ультразвука мы еще раз сканируем брюшную полость, выясняем, в какой области скопилась наша жидкость, и затем можем ее оттуда забрать для анализа. And so you would infuse that fluid between the umbilicus and the urinary bladder. Таким образом мы вводим эту жидкость в брюшную полость между мочевым пузырем и в области мочевого пузыря. Now, when you do your abdominocentesis, if you only have a small amount of fluid present, you need to do this with the proper technique. И когда мы делаем абдоминосинтез в случае малого объема жидкости, доступного для анализа, нужно это делать с определенной техникой. And the proper technique, can learn it with some practice, obviously. That would be to line the needle up in relation to the ultrasound probe correctly. So 45-degree angle, not too close to the probe in order to not puncture through. Здесь технология следующая, она приходит с опытом. Мы вводим иглу под углом 45 градусов по отношению к сенсору. And then again, proper line up here with this little bottom, and proper line up here. И стараемся выровнять его по линии центра сенсора, поставить иглу не слишком далеко и не слишком быстро, не слишком близко. So it just takes a little bit of practice to do that. Здесь обычно помогает только практика. So with regard to Annie, after fluid therapy, there's even more fluid that has accumulated, and here we do an ultrasound-guided abdominocentesis. You can see the needle is going through the abdominal wall here, and then you can see it in the peritoneal effusion, and we're just going to aspirate and collect some of that fluid. Так, после инфузионной терапии у Эми увеличился выпад в брюшной полости. Мы ввели иглу, и вы видите ее на слайде, на изображении. Были при помощи абдоминоцентеза взяты образцы выпада. So, what are the different steps that you take when you evaluate the abdominal effusion, when you do the analysis of the abdominal effusion? Так, каковы шаги при анализе состава абдоминального выпада? First step would be macroscopic evaluation, meaning you look at it in your syringe or in your tube. Первый шаг – это микроскопический анализ в шприце или в пробирке. Second step would be to evaluate the physical characteristics of that fluid, meaning the total protein, maybe specific gravity, and the cellularity. Далее мы смотрим на физические показатели, например, общий белок, состав, плотность клеток, общая плотность. And based on those physical characteristics, you can divide the fluid into pure transudate, meaning like water. И уже на основании этих физических характеристик мы можем разделить нашу жидкость на компоненты, например, чистый трансудат. Modified transudate, meaning contains a little bit of protein, some blood cells or some cells. Модифицированный трансудат, когда это в основном жидкость, схожая с водой, содержащая немного клеток белка и клеток крови. And exudate on the other extreme, lots of protein, lots of cells. И на другом полюсе у нас находится эксудат, когда и много белка, и много кровяных клеток. And what's important to remember that an exudate is in general due to an inflammatory process. И если у нас в
при анализе выявляется эксудат, то это часто свидетельство о воспалительных процессах. And then the next step would be cytology of this fluid, meaning to evaluate it under the microscope. Следующий шаг – это цитология, оценка под микроскопом мазка. And so you need to put it on a slide. Let's say you put a drop of that fluid, centrifuged or not, on a slide, and then you just smear it. And where you want to look at it is at the edge of the smear and in an area where the cells are well distributed, meaning not in areas where the cells are one over the other, because there you can't obviously see it very well. После этого жидкость можно центрифугировать, можно не центрифугировать. Когда мы сделали мазок, то мы рассматриваем область ближе к краю мазка и также область внутри мазка, где частицы хорошо распределены между собой, то есть где они не перекрывают одна другую. So, let's say when you do your cytology, you see something like that. Here you have neutrophils, you have macrophages, and you have lymphocytes. Так, при цитологическом анализе абдоминального выпада мы можем получить следующую картину, где у нас нейтрофилы, макрофаги и прочие кровяные тельца. So cytology like this on abdominal fluid will just tell you that there is inflammation. There are inflammatory cells, there's inflammation present, and that would be called then a peritonitis. И данная картина соответствует воспалительным процессам, перитониту. We don't know why this patient has a peritonitis, but you make a diagnosis of peritonitis and then you have to evaluate further to identify the underlying cause for it. Здесь мы не можем понять изначальную причину возникновения, но мы можем диагностировать перитонит и потом уже постараться установить эту причину. Then what you can also do when you evaluate that cytology, you look at the neutrophils to try to find out, do they look healthy or do they look very abnormal, toxic? Здесь, когда мы анализируем картину, нам важно посмотреть на состояние нейтрофилов, выглядят ли они для нас нормальными, здоровыми, или наоборот, есть ли какая-то аномалия, есть ли подозрение на токсичность. And you have to refer to some cytology lecture or book in order to get more information on that. But if the neutrophils are toxic or very abnormal, then in general there's a more aggressive type of process going on in the abdomen than if the neutrophils look completely normal. Здесь, конечно, вам может понадобиться обратиться к специализированной литературе по цитологии для более точного анализа. Но, как правило, если нейтрофилы как-то изменены, есть у них аномалия, то и процесс происходит более тяжелый, чем в том случае, если они выглядят нормально. And then finally, you would want to see if there are maybe bacteria in the neutrophils. Which you can see here, for example, and here there are lots of bacteria in this neutrophil. And you can also see that the neutrophils look very, very abnormal here. Также мы смотрим на наличие бактерий в нейтрофилах. Здесь на иллюстрациях они представлены, и на иллюстрации справа еще нейтрофилы и в таком аномальном токсичном состоянии. So a septic peritonitis, meaning an infection in the abdomen, is one differential diagnosis for acute abdomen, and that can lead to peritonitis. And when you see signs of peritonitis, lots of inflammatory cells, you have to look for bacteria in those neutrophils. Так как септический перитонит приводит к симптомам острого желудка, то когда мы выявили, что есть воспаление в брюшной полости, мы должны удостовериться в наличии бактерий.
So a diagnosis of septic peritonitis is made based on the identification of intracellular bacteria in the neutrophils or the macrophages of the fluid that you get from the abdomen. Таким образом, данный диагноз мы ставим, наблюдая бактерии внутри нейтрофилов или макрофагов из той жидкости, которую мы собрали в брюшной полости. Now, it can sometimes be very difficult to identify bacteria in the fluid, or you may not be sure if what you're seeing are really bacteria or not. So it depends on your experience in evaluating the cytology. Разумеется, возможность установить, имеете ли вы дело с бактерией или с каким-то другим явлением, приходит с опытом и зависит от того, насколько вы вообще работали с цитологическим анализом. That's why people have tried to investigate if there are tests that one can do on the effusion in the abdomen that are easier to perform than cytology. И, разумеется, какие-то процедуры легче диагностировать и провести именно благодаря инструментам цитологии. And what they did is they evaluate the glucose in the fluid in the abdomen and compared it to the glucose in the blood. Так, например, можно сравнить уровень глюкозы в абдоминальном выпоте и в крови. And they try to figure out if there is a difference between those two values. Does it help to diagnose septic peritonitis? И если в данных показателях наблюдается разница, нужно определиться, поможет ли нам это выявить септический перитонит. And what they found is that if the gradient between glucose in the abdomen and glucose in the blood is higher than 20 milligrams per deciliter, meaning less in the abdomen than in the blood, then that could be due to septic peritonitis. И было выяснено, что если эта разница превышает 20 мг на децилитр, то есть в крови глюкозы больше, чем в абдоминальном выпоте, то это может быть признак перитонита. However, that depends on the analyzer that is being used. So if it's an analyzer in a central laboratory, it's 20. But if you use a glucometer, meaning the little one where you just put a drop of blood on, then the difference has to be higher, has to be 38 milligrams per deciliter. Разумеется, здесь зависит все и от анализатора. Так, клинически большой анализатор, например, IDEX, нам позволяет установить это различие от 20 миллиграммов. Ну а если у вас просто глюкометр, где вы можете поместить только малую каплю крови, то разница должна быть более существенная, от 38 миллиграммов. So, to have this difference in glucose, abdominal fluid and blood seems to be very sensitive and very specific to pick up septic peritonitis, to diagnose septic peritonitis. И у данного параметра довольно высокий процент точности в определении септического перитонита. The other thing that they looked at was lactate, because bacteria may increase the amount of lactate in fluid. And so they compared lactate in abdominal fluid and lactate in the blood. And if there was more lactate in the abdominal fluid, then one was able to diagnose septic peritonitis as well, with 100% sensitivity and specificity in dogs. However, in cats it was not helpful. Также было установлено, что уровень лактата при сравнении в выпоте и в общей сыворотке крови тоже является показателем. Так, если в выпоте его больше, то, соответственно, можно диагностировать септический перитонит. Данный показатель на 100% помогал в определении диагноза у собак, но, к сожалению, оказался абсолютно неэффективен у кошек. Now there's one more caveat. Have you already treated patients with septic peritonitis?
И встречалось ли вам в вашей практике вести пациента с септическим перитонитом? So, okay, so sometimes one places a drain into the abdomen after surgery in order to continue to evacuate the fluid that accumulates. Обычно после того, как проводится операция, к брюшной полости подсоединяется трубка для выведения лишней жидкости. And that can also be helpful in order to evaluate how much fluid the patient produces, and one can repeat cytology easily on that fluid to see if the bacteria disappear with treatment. И это также может быть хорошим материалом для проведения цитологического анализа. Так уже в послеоперационный период мы можем оценить, уменьшилось ли число бактерий в этом выпаде. However, if one does this test with regard to the glucose gradient on the fluid that one evacuates from the drain, it's not reliable. Но по показателю глюкозы исследования на этом материале ненадежны. So, long story short, with regard to those glucose or lactate gradients, I think it is something that one can use, but cytology and identifying intracellular bacteria are the largely preferred method. Таким образом, мы можем использовать различные показатели для установления диагноза, но цитология и установление числа бактерий в нашем образце – это один из наиболее предпочитаемых способов. Because with regard to this glucose gradient, it depends on the analyzer that you use, it depends on the type of fluid that you compare it to, and it also depends on how you take the sample. Поскольку такой метод, как сравнение уровня глюкозы, зависит и от анализатора, который вы используете, и от типа образца, например, цельная кровь или плазма, и от того, как этот образец отбирается. So we analyzed abdominal effusion in Annie. Мы провели анализ абдоминального выпада у Энни. So macroscopic, it looks like that. На макроскопическом уровне образец выглядит следующим образом. We have an increase in total protein and an increase in the cellularity, meaning it's an exudate, so some inflammatory process. Мы установили, что это тип эксудат, поскольку общий белок, показатель общего белка клеток в принципе высокий. We do cytology and we see neutrophils, macrophages, and so inflammatory cells, meaning there's a peritonitis. In addition, we see intracellular bacteria. При цитологическом анализе видим нейтрофилы, макрофаги, видим следы воспаления и также видим бактерии. Just because we want to be complete, we do our glucose gradient with a glucometer, which is 60, and we compare the lactate, which is much higher in the abdomen than in the blood. Далее мы берем образец глюкометром, получаем следующие данные и анализируем на лактат. Получаем, что лактат на 4 миллимоля на литр выше, чем в крови. And so, the diagnosis in Annie is septic peritonitis, Итак, Энни диагностирован септический перитонит. and that's based on the cytology. Neutrophils with intracellular bacteria. Мы его основываем на цитологии, в основном на нейтрофилах и внутриклеточных бактериях. And the glucose gradient and the lactate gradient are also in agreement with that, but that's something secondary. Вторичным показателем является соотношение глюкозы и лактата в крови и в выпоте. So, but now we don't know why Annie has septic peritonitis. We just diagnose it, but we do not know the etiology. Но этиология не установлена. What are you going to do now? Что делать? Как лечить? Antibiotics. Yes, so very good. As soon as you know that a patient has a significant infection, like
septic peritonitis. Or if you suspect that, you want to treat with antibiotics as quickly as possible. Действительно, когда у нас воспалительный процесс, вызванный бактериями, нам нужно как можно скорее начать лечение антибиотиками. Because it has been shown, the longer the patient is not treated with antibiotics, the worse the prognosis will get. Потому что чем дольше задерживается лечение антибиотиками, как правило, тем хуже становится прогноз. So, how do you want to do your antibiotic therapy? Итак, как проводим терапию? As you said, as quickly as possible, broad spectrum, meaning you don't want to just use one antibiotic. Oftentimes you're going to use 2 or 3 in order to cover all the bacteria that could be associated with this infection. Мы лечение начинаем как можно быстрее, не выбираем какой-то один тип антибиотика, стараемся взять 2 или 3 для того, чтобы охватить как можно больше видов бактерий, которые могут быть связаны с воспалением. You're going to give high doses and you're going to give it intravenously because you want to make sure that the patient is receiving the antibiotics. В больших дозах и внутривенно. And so if you have something that is possibly associated with a gastrointestinal problem, like in our dog, then you want to cover gram-negatives, gram-positives, and potentially anaerobes. Также, поскольку здесь идет связь с желудочно-кишечным трактом, подозрение на аэробиофорацию, нужно взять анализ на грамм-отрицательные, грамм-положительные частицы анаэроба. And then in order to reduce our antibiotic therapy and make it more specific to what's going on in our patient, we always want to send out a culture and then adjust our antibiotic therapy based on the results of that culture. И с тем, чтобы впоследствии снизить количество принимаемого антибиотика и сделать его более специфичным для нашего конкретного случая, мы посылаем бактерии на анализ культур с тем, чтобы понять, с чем имеем дело. And what else do you want to do? Что еще нам сделать? Возможно, введение перистатических средств непосредственно перитониальных. The infusion of this antibacterial means bacteriostatic drugs into the peritoneal area. It's better to give it intravenously. That will distribute everywhere where it's necessary, and that will take care of the infection. However, you need to do something else. Здесь все-таки лучше это ввести инфузионно, они дойдут до того места, которого надо, а вот что другое нужно сделать? Vasoconstrictors. I mean, it depends on what, how the cardiovascular status of our patient is now. The last time we checked, it was okay. So if it remains stable, you don't need it. Парентеральное питание. Какое? Парентеральное. Parenteral feeding. What's the most important thing that you need to do Все-таки что же after antibiotic как therapy? можно быстрее после антибиотикотерапии? Нужно снижать место перфорации. Нам нужно место перфорации кишечника найти, чтобы понять, куда эти бактерии. Если это ситуация, то не обязательно. We need to establish whether there is a real perforation. Yes, so we need to figure out why does he have the septic peritonitis, and how do we figure out? Да, нам нужно установить причину септического перитонита. Как мы это сделаем? You want me to show you the list again of Мы можем the 3 different categories? диагностическая Да. лапароскопия. Exploratory surgery. Yes, exploratory surgery. Septic peritonitis is a clear indication for exploratory surgery. So you always need to go to surgery if a patient has a septic peritonitis. Because in a large majority of patients, this will be a surgical problem. Действительно, почти у каждого пациента с септическим перитонитом мы делаем
диагностическую операцию, поскольку нам нужно установить причину. И, как правило, всегда септический перитонит – это симптом того, что требует операции. So there, you can differentiate two different types of septic peritonitis. One is called primary septic peritonitis, and the other one is called secondary septic peritonitis. У нас есть первичный и вторичный септический перитонит. Secondary peritonitis means that there is some intra-abdominal process that leads to the septic peritonitis. Вторичный обозначает, что у нас в брюшной полости уже есть какой-то процесс, который приводит к септическому перитониту. And this is in general some rupture of the gastrointestinal tract due to foreign bodies, due to neoplasia or other things, or ulcers, for example. Обычно это повреждение желудочно-кишечного тракта, это разрыв, проводение, возможно, неоплазия, возможно, инородное тело. But it could also be a hepatic problem, a problem of the prostate, a problem of the urinary tract. Но это может быть также и проблема с мочевыводящим каналом, с простатой и так далее. And then rarely do you have something that's called primary septic peritonitis. There, it's not an intra-abdominal problem. И есть у нас довольно редкий вид, но встречающийся первичный септический перитонит, который не является изначально проблемой брюшной полости. There's an infectious problem somewhere else, and the bacteria are brought to the abdomen with the bloodstream. Возникает он в том случае, где воспалительный процесс происходит в какой-то другой области, а бактерии доносятся в брюшную область с пищей при помощи кровотока. This seems to be more frequent in cats than in dogs. Но такое чаще отмечается у кошек. Oftentimes, when the patient has primary septic peritonitis, you don't see any obvious bacteria, and it is rather diagnosed with culture of the abdominal fluid. И в данном случае уже сложнее установить вид бактерий. Это делается при специальном бактериологическом анализе. And why is that important? Because when you talk to the owner, you have to tell them, we need to do an exploratory surgery because very, very likely it's a surgical problem because it's a secondary septic peritonitis due to rupture of the intestines, for example. However, in rare cases, it also could be a primary septic peritonitis, and in that case, we're not going to find anything that we can fix, but still, it's a surgical indication. И обычно, когда мы видим септический перитонит, мы сообщаем владельцу, что нам нужно совершить хирургическое вмешательство для более подробной диагностики. Если у нас вторичный перитонит, то мы сразу видим, в чем дело. Если это первичный септический перитонит, то мы ничего не найдем, но все-таки это показание к хирургическому вмешательству. So, clinical progression of Annie, we decide to take her to surgery, the owner is okay, and we find duodenal foreign body with perforation of the proximal duodenum and moderate peritonitis. Здесь у Энни при диагностической операции брюшной полости было выявлено наличие инородного тела в 12-перстной кишке с разрывом и умеренный перитонит. We do an enterectomy, meaning we cut the abnormal part of the bowel. We do a lot of lavage, 100 ml per kilogram of sodium chloride that's warmed to body temperature. Мы проводим энтерэктомию и проводим обильный абдоминальный лаваж. Then we're gonna do a culture by just using a swab and going along the peritoneum and the different organs. Затем стараемся провести анализ бактериологический, цитологический из образца
We continue with our IV antibiotic therapy, we're going to do fluid therapy and analgesia. Продолжаем инфузионную терапию антибиотиками, инфузионную терапию с анестетиками, если в тех случаях, когда требуется. И после 5 дней пациент выписывается. And in this patient, we didn't have to start nutrition because the dog was eating very quickly. Within 24 hours, he started to eat. If not, nutritional support would have been indicated in a patient like that. В данном случае искусственное вскармливание не потребовалось, потому что пациент стал есть уже через 24 часа после операции, но если бы это не произошло, то было бы показано и искусственное вскармливание. And the dog leaves 5 days after surgery. И, как мы сказали, через 5 дней после операции пациент отправляется домой. Now one has to say that in the literature, the data shows that about 50% of patients with septic peritonitis die. So mortality of 50% about. But it depends on the underlying cause. If it's due to neoplasia, the prognosis is worse. If it's due to foreign bodies, the prognosis is better. По литературе нам известно, что выживаемость у пациентов с таким диагнозом 50%, но здесь большую роль играет и изначальный диагноз. Если неоплазия, то прогноз, как правило, хуже. Если это инородное тело, то прогноз лучше. So, just quickly a summary before questions. Acute abdomen, common presenting complaint in veterinary emergency medicine. Diagnostic challenge, because clinical manifestation of many underlying causes. Any portion of the abdomen and spine can be the underlying cause for the pain, and the clinical signs very variable. Итак, краткое описание проблем острый живот. Живот – это одна из наиболее распространенных жалоб в ветеринарной неотложной медицине. Это сложная диагностическая задача, поскольку это может быть клиническим проявлением самых разных заболеваний, может быть задействован любой участок брюшной полости, а также это может быть ответ на проблемы в позвоночнике в любом отделе. Сопутствующие клинические симптомы очень разнообразны и часто не специфичны. Secondary to purely medical or surgical conditions and underlying etiology, minor and transient or life-threatening. Здесь это может быть вторично по отношению к медицинским или хирургическим состояниям, а этиологии возникновения могут варьироваться от незначительных и проходящих до опасных для жизни. Need to rapidly identify the underlying cause and initiate appropriate treatment, because otherwise serious complications like septic peritonitis, multiple organ dysfunction or systemic inflammatory response syndrome could be the sequence. Нужно как можно быстрее выявить причину и начать соответствующее лечение с тем, чтобы свести к минимуму возможное осложнение, как септический перитонит, синдром системного воспалительного ответа и синдром полиорганной недостаточности. Okay. Abdominal exploratory surgery, definitive diagnostic and therapeutic intervention, and if you decide to do that, be prepared to everything that you can find in there. So only do it if you have enough experience, or after telling the owner that you may not be able to deal with everything that you find. Проводим диагностическую лапаротомию и хирургическое вмешательство при наличии опыта. Также после того, как сообщили владельцу о ваших намерениях, нужно быть готовым к любому возможному сценарию развития событий и часто быть готовым к ложно-отрицательному ответу. Include in the discussion with the owner when you go to surgery that it could be negative, but as we said, even if you don't find what you expect, you still gain a lot of information, and so the surgery was still useful. Даже если при проведении диагностической операции вы не выявили изначально предполагавшуюся причину, все равно посмотрите и соберите информацию о внутренних органах как можно больше. And when you're in there,
always take biopsies, in particular if the underlying cause is not evident during the surgery. И в этом случае обязательно сделать биопсию, особенно если основная причина не выявлена во время операции. Спасибо. Do you have any questions? Есть ли вопросы? Насколько эффективно применять абдоминальный лаваш при ситуации, когда нужно взять центрезом выпад, а его мало? Лучше подождать или все-таки лучше провести лаваш? So, do we do abdominal lavage right away when we have to analyze the effusion and we have little of it, or do we wait? This abdominal lavage, I just mentioned that to be complete. It's done very rarely for two different reasons. First of all, in general, if there is significant intra-abdominal pathology going on and we use fluid therapy, there will be enough fluid to collect the sample. Обычно мы используем лаваш очень редко, мы его упомянули с тем, чтобы дать полную картину. Гораздо чаще мы используем выпад, возникший в результате инфузионной терапии, особенно если идут значительные воспалительные процессы. And the second reason is, even if you put, let's say, 20 ml per kilogram of fluid into the abdomen, oftentimes that disappears very quickly, especially when the animal is dehydrated, and you may not have more fluid in the abdomen afterwards when you reevaluate than before. И часто, если животное обезвожено, то доза для введения 20 мл на килограмм может оказаться недостаточной и очень быстро всасываться организмом. Таким образом, у вас не останется материала для анализа. So it's just an option that you have available for certain situations. То есть это такая частный способ, который можно использовать в конкретных ситуациях. But with all of those things, it would be good to gain experience yourself. So you know that this exists, and if you are in a situation where you think that there's intra-abdominal pathology like septic peritonitis, but you can't get a sample with the ultrasound, just try that procedure and see how it works. It's not something dangerous, there's not a lot of risk involved, and maybe that is something that will work very well for you. Здесь вы можете это попробовать в том клиническом случае, когда увидите, что жидкости в выпаде не хватает, и вам это не очень опасная процедура, и проводя ее вы можете получить больше опыта. То есть, если вы видите, что можете ее провести, есть к ней показания, то можете использовать ее. Do you have any other questions? Соответственно, разбавление выпука при проведении лаважа, скорее всего, же будет изменять концентрацию глюкозы в финальном образце. То есть мы не сможем сравнивать глюкозу в лаваже и в жидкости лаважа и в крови затем. So when we use the lavage method, can we use the variation of glucose simultaneously with this gradient, or will it dissolve the glucose in the body? That's a good question. I can't respond to that. But the problem is that it has been shown that different fluid will influence the results or the reliability of this test. Это очень сложный вопрос, но однозначно, что тип жидкости будет влиять на надежность проведения теста на глюкозу. So, for example, they tried to evaluate the difference between abdominal fluid and the blood if the patient had hemoperitoneum. Так они в своем исследовании врачи пытались найти разницу между глюкозой в выпоте и в крови, когда у
Пациенту был гемоперитониал, and they found that it's not reliable. и в этом случае они поняли, что результат ненадежен. So in my opinion, if you use fluid like sodium chloride, 0.9%, which is recommended for that procedure, it should not have an influence on this gradient, but I can't tell you for sure. Наша гипотеза является то, что использование раствора хлорида натрия не должно влиять на результаты теста, но это тоже пока не подтвержденный факт. Спасибо. Чаще всего группы антибиотиков используются? What groups of antibiotics do we use in such cases? So you would want to use it, as we said, based on what you think the bacteria are coming from. So if you have septic peritonitis, you would want to use gram-negative, gram-positive, and anaerobe. So for the gram-negative, again, I don't know what kind of antibiotics you have available here. We would use augmented penicillins, like Augmentin or Unicin. Здесь все зависит от того типа бактерий, которые вы подозреваете могут развиться из-за диагноза. У нас цитический перитонит, то есть мы будем использовать грамм-положительные, грамм-отрицательные и анаэробные. Из тех, что вам доступны, вы можете использовать пенициллины, агментированные пенициллины различных видов. So that would cover gram-positive, some gram-negative, and some anaerobes, but it's not going to be enough. Then you can add fluoroquinolones. Это пенициллин может помочь с грамм-позитивными, некоторыми грамм-негативными и анаэробными. Для остальных вы можете использовать Fluoroquinolones. флуороквинолон, Like enrofloxacin or marbofloxacin. энрофлоксацин, Марфлоксацин. марфлоксацин. You could use aminoglycosides as well for gram-negative. So the fluoroquinolones are more for gram-negative. Aminoglycosides like gentamicin, amikacin would cover specifically gram-negatives. Аминогликозиды. Аминогликозиды для грамм-негативных, для грамм-позитивных, грамм-позитивs. Gram-negatives. And for gram-positives, could you repeat? Just the penicillins, different types of penicillins, but augmented penicillins, so not just penicillin itself. Агментированные пенициллины, а не просто пенициллин. But as you know, aminoglycosides can cause kidney problems. Как вы знаете, аминогликозиды могут вызвать проблемы с почками, In particular, in patients that have cardiovascular problems. особенно у тех пациентов, у которых уже есть сердечно-сосудистые проблемы. So you would not want to give those initially when the patient has hypotension, poor perfusion, increased renal values. You can give those after those things have normalized and stabilized. Таким образом, мы не даем их пациентам с плохой перфузией, с нестабильным пациентам, мы выписываем только когда они уже стабилизировали свою сердечно-сосудистую систему. And if you want to use something specific for anaerobes, you can use metronidazole. И для анаэробов специфичный метронидазол. So in a patient with septic peritonitis, what you could do is augmented penicillins in combination with fluoroquinolones in combination with metronidazole. Initially, IV, and then after a couple of days when you have your bacterial culture back and you know what organisms are involved, then you change your antibiotic therapy based on that. Так, выбираем для грамм-положительных агментированные пенициллины. Для
непонятно как бы немного. Здесь возможны различия в традициях разных стран, то есть те, которые доступны, но здесь вот аугментированы, они не увеличены, должны. These penicillins are with clavulanic acid. Склалунную кислоту, ромоксиклав. Yes, amoxiclav. Very good. Just that. It's easy. У собак мы делаем полюсный хвостовой, это 20 мл на килограмм. Что касается кошек, какой лучше вводить? As it comes to dogs, we do 20 milliliters per kilogram, and for cats, 10. 10. 10. Very good. Then let's take a break. Спасибо. Спасибо. Там печеньки. Чай. Раньше вы просто для токсикологии сидели? Ну, наверное, хоть что-то сейчас дать, потому что у нас еще, наверное, часа на 2-3 лекция. Наташа не отвечает, она сказала, посмотреть, и вот Она написала, что она не ответит, она сейчас видит. ну вот, когда пирогами сейчас? Ну, сейчас пирогами с чем-то надо покормить, потому что потом будет еще раз. Больше всего вторую часть частично потому что запись какая-то же придется. Да, можно поступить таким образом? У них будет скачивать очень надо, и просто один момент. Ну так, по окончанию сейчас. Ладно, да, мы ее сохраним, посмотрим. Да, мне просто интересно, как там перевели как раз таки. Да, мы можем, знаете, как сделать? Мы можем каким образом поступить? Мы можем вторую звуковую дорожку наложить, если вы хотите, чтобы лекцию получше сделать. Вы говорите, там, где сомневались, видите, вот тут надо по-другому вести. Я хотел как раз посмотреть. Мы микрофон вам даем просто, вы голосом нам говорите, мы в это место вырезаем, ваш вставляем, все переводим. Да? Все режем, вырежем, там, зарежем. Как в камеди. Так, ну все, слышно? Че, а какую прессу ты ему включить? А вот этого мы не знаем. А, давай спросим его. И еще переводчик по плохо слышит. Ну да, в пятиличке все равно нужно выбрать.
Приятного аппетита вам. Ваши лучшие слушатели. А давайте студентов спросим. Да. А, через одну дверь? Вообще, да, может, наверх, как надо просто два коридора поставить, все, раскрыть коридор, больше ничего. Все равно плохо слышно. Ну, это вот мы еще, видите, у нас как, ну, так, как бы, мы это вообще, вот, мы вот это поставили, как бы, раз, два, там, все это вывели, порубку сделали. И нам же сказали все это сами. Мы не знаем, что это делать. Первый раз здесь делать. Вообще, интеграция с последующим прямым использованием. То есть, вы такие, вам сказали это сделать, вы это сделали, чтобы теперь работаете и работаете. То есть, сами себе работаете. Дальше плохо.
Знание. Настя, привет! Я говорю, это, ну, тебе слушай, это как бы я не понимаю, а обычная мама, хорошо, а вы можете дети. Ну, я не могу, когда вот, нет, когда вот надо, не нравится, ну, когда мы спросили. Да, просто столовый не работает. У нас столовая работает, там что-то есть, потому что тут нет ничего. У нас кулер, который возле туалета, же тоже весь пустой, там будет, надо картина. Слушай, жара 30 градусов. Ну да. Нет, 15 июня уже. Они на лето ушли, не летали сейчас. Там откроют, только если надо, там будет маскарад. Вы там вот рассказывали, столовый, я забыл, он защищался недавно, и мы там убрались, но никто просто нас закрыто, и поэтому не знаю, нормально мы убрались, нет. Что-то там что-то пробил, там, До встречи.
Не знаю, что там творится. Там много? Всего. Пляшки, было бы сказали презентацию, но это не будет. Это суперия. О, так. 16 на 9 поставим. На 9. Как? Здесь? Я. Все. Все работает.
So, hello again, everybody. Снова всем здравствуйте. We're gonna start with the last presentation for the day, and that's gonna be on transfusion therapy. Мы сейчас начинаем последнюю презентацию за сегодня. Она будет посвящена трансфузионной терапии. After brief introduction, we'll talk about the different questions that one could ask in order to manage transfusion therapy. Сегодня мы поговорим о различных вопросах, посвященных управлению трансфузионной терапией, методу ее проведения. And then again, like always, we will have a clinical case. И в конце, как всегда, будем разбирать клинический случай. Transfusion means process of transferring whole blood or blood components from a dog or a cat, which would be the donor, to another dog or cat, which would be the recipient. Переливание крови означает переливание цельной крови или компонентов крови от одной собаки или кошки. Здесь это будет это от донора, другой собаки или кошки, которая будет именоваться реципиентом. What are the goals of these transfusions? Would be to restore lost or depleted blood components. Целями является, во-первых, восстановление утраченных или истощенных компонентов крови, Improve bleeding disorders, улучшение свертываемости крови, and improve the ability of the blood to deliver oxygen to the tissues. и улучшение способности крови доставлять кислород тканям. Transfusion therapy, important component of emergency and critical care. Трансфузионная терапия – это важный компонент медицины, неотложной помощи или реаниматологии. So let's ask a couple of different questions related to transfusion therapy. Здесь вопросы, которые нужно знать при трансфузионной терапии. Obviously, it starts out with the question, do we need to transfuse or not? Первый вопрос, который перед нами встает, нужно переливание или нет. What do we want to transfuse if we've decided that we want to give a transfusion? Что нужно переливать, если мы решили делать трансфузию? How do we perform this transfusion? Как мы должны выполнять трансфузию? And what are possible complications of the transfusion? И какие возможные осложнения трансфузии? So let's start out with the first question. Do we need to give a transfusion or not? Давайте начнем с первого вопроса. Нужна трансфузия или нет? Indications are somewhat controversial, and although there are some criteria for us to help to make that decision, they are not necessarily well defined. Мы разберем показания к переливанию крови, но они достаточно противоречивы и нет четко определенных критериев. And those criteria depend on if we want to transfuse red blood cells, blood plasma, platelets, or potentially other components. Показания будут зависеть в зависимости от того, что мы планируем переливать: эритроциты, плазму крови или тромбоциты. So with regard to red blood cell transfusions, again, not only based on hematocrit and hemoglobin. Мы решили переливать эритроциты не только на основе гематокрита и гемоглобина, мы принимаем решение о переливании. Mainly based on the clinical signs that could be secondary to anemia. And that would be weakness, increased heart rate, increased respiratory rate. Очень важно обращать внимание на клинические признаки, которые будут вторичной анемии. Например, такие как слабость, увеличение частоты сердечных сокращений. Severity of the anemia, evaluated by microhematocrit and hemoglobin, obviously is one of the criteria as well. Тяжесть анемии также будет связана с изменением количества гематокрита и гемоглобина. The rapidity of the decrease in
red blood cell count, hematocrit, hemoglobin, скорости снижения количества гематокрита и гемоглобина, the likelihood that the anemia will worsen, вероятность ухудшения анемии, and then concomitant cardiac or respiratory diseases, because as you know, red blood cells deliver oxygen to the tissues, and if the cardiovascular system is not functioning well, or if the respiratory system is not functioning well, then the animal will not be capable of compensating for the anemia. Также нужно учитывать сопутствующие сердечные или респираторные заболевания, потому что если у животного есть какая-то сердечно-сосудистая проблема или проблема с дыхательной системой, возможно, не будет компенсации со стороны организма на анемию. So if there's concomitant cardiac and respiratory disease, maybe we will give a red blood cell transfusion earlier than we would do otherwise. Поэтому возможно, что если есть такие проблемы, то необходимо делать трансфузию прежде всего. Tissue hypoxia, if that's the case, based on increased lactate, Тканевая гипоксия, она будет видна по лактату. and the risk associated with the transfusion. So if we have a patient where we think that the risk is really high, maybe we wait longer to give a transfusion than if we have a patient where we think the risk is minimal. Также нужно учитывать риски, связанные с трансфузионной терапией. Если у нас есть пациент, у которого риски высокие, то возможно мы задумаемся по поводу пациента, у которого риски низкие. Now when we give plasma transfusions, plasma transfusion means we separated the red blood cells and the plasma and we just give the blood plasma. Так, переливание плазмы. Переливание плазмы означает, что мы отделяем плазму от остальной крови, центрифугируем. So in general, blood plasma is given in order to treat secondary bleeding disorders or von Willebrand's disease. Переливание плазмы, как правило, производится для лечения вторичных нарушений кровообращения и также может быть при болезни фон Вильдебранда. Plasma contains all the proteins. That includes the coagulation factors. And a patient that has a secondary bleeding disorder doesn't have enough coagulation factors, or those coagulation factors do not work properly. Плазма содержит в себе белки различные, в том числе факторы свертываемости крови, что будет актуально для тех пациентов, у которых развиваются вторичные кровотечения. And therefore, patients that have clinically significant bleeding or are at risk of bleeding secondary to those bleeding disorders are candidates to receive a plasma transfusion. Пациенты, у которых также есть риски развития вторичных кровообращений, могут тоже получить плазму. Somebody mentioned before that we need to give protein, and plasma transfusions in rare cases can also be used to give albumin in patients with hypoalbuminemia. Также переливание плазмы может использоваться при симптоматической гипоальбуминемии. However, that is not very efficient because there's only little amount of albumin in plasma, and you have to give a lot of plasma in order to increase albumin significantly. Тем не менее, это достаточно противоречиво, потому что в плазме мало альбумина, и чтобы, скажем так, трансфузия прошла успешно, нужно перелить большое количество плазмы. We don't use plasma transfusions just to increase intravascular volume because the source, meaning the resource, is too valuable to waste it on that. We will just use synthetic colloids as we discussed in the previous presentation.
Мы не используем трансфузионную терапию для простого увеличения объема, как мы обсуждали в предыдущих презентациях. Для этого лучший вариант это синтетические коллоиды. Now we can also give platelet transfusions. Также мы можем переливать тромбоциты. And they are in general indicated if an animal has too few platelets or if the platelets are not functioning properly, and that leads to severe bleeding in areas where it could become life-threatening, like the brain, the lungs, or the heart. Мы их будем переливать, когда мы сталкиваемся с кровотечением, которое либо неконтролируемое, либо оно может угрожать жизни из-за сосудов, которые располагаются в таких органах, как мозг, легкие или миокард. Or if the platelets are low and we need to do some invasive procedure that could lead to bleeding, like major abdominal surgery. Также, если количество тромбоцитов низкое, и нам понадобится инвазивная процедура, какая-то хирургия, тоже будет показанием. So in humans in general, they give platelet transfusions if the platelet count is below 20,000. У людей показателем для переливания тромбоцитов служит количество тромбоцитов меньше 20 на 10⁹ степени литров. Following question, transfusion, what are we transfusing? Следующий вопрос, что переливать? So we can transfuse red blood cells in the form of fresh whole blood or stored whole blood or packed red blood cells. Мы можем переливать эритроциты как в виде свежей цельной крови, так и в виде консервированной крови, либо в виде эритроцитарной массы. We can transfuse blood plasma in the form of fresh frozen plasma or frozen plasma. Мы можем переливать также плазму в виде свежезамороженной плазмы или замороженной плазмы. And then these two are the most common blood products that we transfuse, but there are others. We can combine, for example, red blood cells with plasma. We can give platelets. We can give something that's called cryoprecipitate. And in humans, they produce transfusions with specific coagulation factors. Так, помимо плазмы крови и эритроцитов, которые мы переливаем достаточно часто, также есть другие препараты крови, которые мы переливаем. Также мы их можем комбинировать с эритроцитами плазмы крови. Это комбинация эритроцитов и плазмы, тромбоциты, криопреципитат. У людей также готовят концентраты специфических факторов свертываемыми, например, фактор 7. So let's talk about those different products a little bit more in detail. Поговорим про эритроциты. We have whole blood. Whole blood contains all the things that are in the blood, meaning the red blood cells, the white blood cells, the platelets, as well as all the plasma proteins. Цельная кровь. Она содержит в себе все компоненты крови, эритроциты, тромбоциты, белки, плазмы. And there are the blood products that are most commonly used in dogs and cats. Наиболее часто используется у собак и кошек. We can divide this into fresh whole blood, which means blood that is administered not longer than 4 to 6 hours after collection. Она бывает в виде свежей цельной крови, которая вводится в течение от 4-6 часов после ее сбора. And here you see a bag with whole blood cat. It contains about 50 to 60 ml of cat blood. Здесь вы можете увидеть мешок с 50-60 мл крови кошки. And here you see a bag with whole blood in a dog, which contains in general between 250 and 500 ml of whole blood. Здесь вы видите мешок, который содержит от 50 до 500 мл собачьей крови. So just to repeat, fresh whole blood contains the red blood cells, the platelets, white blood cells, and plasma proteins. Для повторения, цельная кровь содержит эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и белки плазмы. Then we have stored whole blood. Blood can be stored in the refrigerator.
depending on what kind of storage, depending on what kind of preservative one adds to the blood, it can be stored for up to 30-35 days. Также есть хранящаяся цельная кровь, которую можно переливать через 4-6 часов после взятия. Это будет зависеть от условий хранения, продолжительности содержания и как раз таки какие будут использоваться дополнительные средства антикоагулянты. And so it is stored in the refrigerator, and if it's stored for longer than 4 to 6 hours, it's called stored whole blood. Если она хранится больше 4-6 часов в холодильнике, то она называется хранящаяся цельная кровь. And this blood contains mainly the red blood cells and some plasma proteins. Она содержит эритроциты и стабильные белки плазмы. Platelets will decrease in number and are probably more or less absent after 3 or 4 days. Тромбоциты обычно исчезают, либо их количество снижается через 3-4 дня. Then we have packed red blood cells. Эритроцитарная масса. Here we separate the red blood cells from the plasma with a centrifuge. Здесь мы разделяем эритроциты и плазму в центрифуге. And this is in general done within 8 hours after blood collection. Это должно делаться до 8 часов после сбора материала. The amount of red blood cells in those packed red blood cells is higher than in whole blood, and therefore it's the preferred way of giving red blood cells to the patient. Здесь количество эритроцитов будет больше, чем в цельной крови. It is mainly used in dogs, and because of limited availability, rarely in cats. Она используется часто у собак и редко используется у кошек из ограниченной доступности. Blood plasma. Плазма крови. We have two different types, as we already said. We have fresh frozen plasma and we have frozen plasma. Мы имеем два типа, как уже говорили, свежезамороженная плазма и замороженная плазма. The fresh frozen plasma is plasma frozen within 8 hours after separating it from the red blood cells. Свежезамороженная плазма – это плазма, выделенная из крови, заморожена через, до 8 часов после сбора. It's frozen at minus 20 degrees, and that preserves all the plasma proteins, in particular also all the coagulation factors and von Willebrand's factor. Она замораживается при температуре меньше либо равно минус 20 градусов, содержит все белки плазмы. Это факторы свертываемости крови и фактор фон Виллебранта. Again, it's rarely used in cats because it's difficult to obtain. In addition, cats appear to have less commonly problems with secondary coagulation, and so therefore the use of it is also not as important as in dogs. Она редко используется у кошек. Во-первых, у кошек вторичные кровотечения возникают редко, в отличие от собак. Frozen plasma is fresh frozen plasma that has been stored for more than a year, or plasma that was frozen later than 8 hours after blood collection and separation from the red blood cells. Замороженная плазма – это плазма, выделенная и замороженная, больше 8 часов после сбора, либо предыдущий тип плазмы с истекшим сроком годности, больше 1 года она хранилась. It is still useful because it still contains some coagulation factors, the stable coagulation factors 2, 7, 9 and 10, for example. Она еще может использоваться, потому что она по-прежнему содержит стабильные белки плазмы, такие факторы свертываемости крови, такие как витамин К, зависимые факторы коагуляции. And this is, for example, something that one could use to increase albumin if one wanted to. Она может использоваться, чтобы повысить альбумин, если нам нужно. Now, the platelets. Тромбоциты.
you could give platelets through administration of fresh whole blood. We said that in fresh whole blood, the platelets are still present. Вы можете дать тромбоциты животному путем дачи свежей цельной крови, потому что в ней по-прежнему тромбоциты присутствуют. And that is in general the most common way that we give platelets to our patients, because we don't really, in order to prepare specific platelet transfusions, one has to be very well equipped. Как правило, мы так и поступаем, потому что, чтобы сделать специальные препараты из тромбоцитов, нужно, чтобы ваша лаборатория была очень хорошо оснащена. So to give you an idea, if you transfuse 10 mL per kilogram of fresh whole blood, you may be able to increase the platelet count of the patient by about 10,000. Если вы будете переливать порядка 10 мл на килограмм, то, как ожидается, увеличите количество тромбоцитов примерно на 10, умноженное на 10 в 9 степени на литры у собаки. There are other preparations, and just to mention it, platelet-rich plasma or platelet concentrate, but most veterinary clinics will not be able to prepare these kind of blood products. Остальные виды это плазма, обогащенная тромбоцитами и концентрат тромбоцитов, но в большинстве клиник такого нет. And again, cats are different because of limited availability. There aren't really any platelet products for cats. Редко используются у кошек, потому что ограничена доступность. Okay. So we have others. There's cryoprecipitate. Также у нас есть другие продукты, например, криопреципитат для собак. How is that product produced? We have frozen plasma that we then thaw, and what precipitates on the bottom is called cryoprecipitate, and that contains a higher amount of certain coagulation factors. Это преципитат, который выделяют из свежезамороженной плазмы путем контролированного размораживания и центрифугирования. При этом преципитат оттуда как раз таки собираем. And is therefore used for treatment of specific coagulation abnormalities, like, for example, hemophilia A, which is a lack of factor 8. Она используется для лечения специфических заболеваний, связанных с нехваткой факторов свертывания крови, например, при гемофилии А, которая вызвана нехваткой фактора 8. Now, why would we prepare something like this cryoprecipitate? Because it contains a lot of this specific coagulation factor in only a small amount of volume, so we don't give too much volume to those patients, which could lead to potential complications. Зачем же мы ее используем? Ее основное преимущество – это большое количество специфических факторов свертывания крови в маленьком объеме по сравнению со свежезамороженной плазмой. Поэтому нам не нужно будет давать большие объемы жидкости, что может быть противопоказано, связано с осложнениями. Now, we can also give blood component therapy, and what that means is we separate, for example, the red blood cells and the blood plasma, and we just give the component that our patient needs. Терапия компонентами крови. В отличие от переливания свежей крови, мы разделяем ее на различные компоненты и даем как раз таки реципиентам те компоненты, которые им нужны. There are many advantages to that. It's more effective and a more economic use of blood donors, because we don't give something that the patient doesn't actually need. Основные преимущества, то, что это более эффективное и более экономичное использование донорской крови, потому что мы не даем нашим реципиентам те компоненты, которые им не нужны. Blood transfusions are associated with certain risks, and if we only give what the patient needs, the risk is less. Переливание крови связано с риском определенных осложнений. Если мы даем только какие-то компоненты, то мы эти риски снижаем. So this is a strategy that is more adapted to the individual patient. И подходим индивидуально к пациентам.
Now, the disadvantage compared to whole blood therapy is that not everybody can produce these blood components, and so it may not be available in your practice. Также есть недостатки по сравнению с переливанием свежей крови. Это доступность. And the other problem is that those blood components, they need to be stored, and storage will always, to some degree or another, decrease the quality of the blood. Вторая проблема – это качество препаратов крови, потому что их необходимо замораживать, а заморозка и хранение, оно оказывает свои неблагоприятные воздействия. Another interesting alternative to blood transfusions are so-called autotransfusions. Другой интересный вид трансфузии, который отличается от остальных, это аутотрансфузия. What does it mean? We collect the blood from our patient and we reinfuse it into our patient. Что же это значит? Мы получаем кровь от нашего пациента и потом же ему и переливаем. So when we do that, a transfusion would be mainly red blood cells. No platelets, no coagulation proteins, only red blood cells. Таким образом, мы переливаем только эритроциты. So how would that work? We can do a direct autotransfusion. That means our patient, for example, is bleeding into the abdomen after being hit by a car. We collect that blood from the abdomen and then we reinfuse it into the blood vessels. Как мы это делаем? Есть вариант прямой аутотрансфузии. Например, у нашего пациента была автомобильная травма. В результате в брюшной полости скопилась жидкость. Мы берем эту кровь и переливаем ему обратно. The other procedure that can be used that would be more sophisticated, that's in general something done that's in surgery. We have so-called cell salvage machines which semi-automatically aspirate the blood and then clean it and prepare it so that it can be retransfused into the patient. Другая альтернатива, которая часто используется в хирургии, применяется специально полуавтоматизированная система сепаратора клеток для аутотрансфузии, которая собирает кровь, аспирирует ее и удаляет загрязняющие вещества в ней и, собственно, переливает. So those cell salvage systems, they would be preferred, however, they are costly, and if this is not something that's done routinely, they wouldn't really pay for themselves. Так, во-первых, далеко не везде встречается из-за дороговизны и редко используется. So, what are the advantages of those autotransfusions? Blood availability, we have it right there, so we don't really need any blood donors. Преимущество. У нас есть кровь, и поэтому нам не нужны никакие доноры. There are no concerns with regard to incompatibility between the different donors and recipient, because it's from the same animal. У нас отсутствуют проблемы несовместимости, потому что кровь одного и того же животного. And there is a decreased risk of transmission of infectious diseases as well. И снижается риск передачи инфекционных заболеваний. There are potentially some complications, hemolysis, coagulopathies, bacteremia or sepsis, dissemination of neoplasia, and embolism. Есть ряд осложнений. Это гемолиз, коагулопатия, бактериемия, сепсис, распространение новообразований и воздушная эмболия. There are some relative contraindications, and that would be if the patient has intra-abdominal bleeding secondary to some neoplasia, if there are infections in the abdomen, or if there is bacterial contamination of the blood for one reason or another. Есть также противопоказания. Это новообразование, инфекции, микробное обсеменение крови. But even if these are contraindications, like always, if you have to decide, do I let the patient die because of anemia, or do I give him this blood that may be contaminated? Probably just want to give the blood and see what happens. Но всегда есть выбор.
можно, скажем так, между тем, что дать животному погибнуть от анемии или ввести ему кровь вне зависимости от этих противопоказаний, посмотреть на то, что из этого получится. So, direct autotransfusion manual procedure, we're gonna do, for example, the blood accumulated in the abdomen. We're gonna do our A-fast to identify where there is a big pocket of fluid. Прямая аутотрансфузия. Так, мы делаем прямую аспирацию под контролем ультразвука, аспирируем кровь. Then we prepare that area aseptically, meaning we clip the hair, we clean it well. Мы должны соблюдать правила септики-антисептики, выстригаем шерсть, обрабатываем антисептиками. Then we puncture and we aspirate the blood into a big syringe in which we put some anticoagulant, 10% of the amount of blood that we're going to aspirate. Мы вводим иголку, аспирируем кровь в мешок порядка 1 литра, и нам необходимо ввести туда антикоагулянты. Как правило, это порядка 10% от объема крови. And you could, depending on what kind of anticoagulant you have available, use citrate phosphate. That's one of the common anticoagulants. Один из наиболее часто используемых, который вы также можете применять, это цитрат, фосфат-цитрат. And now, since this blood contains probably blood clots, you need to administer that across a filter, and in generally one uses a filter of 40 micrometers pore size. Так как эта кровь может быть бактериально обсеменена, и там может быть какие-то инородные частицы, необходимо использовать специальные бактериологические фильтры. And this would be this type of filter, which you would just put at the end of your syringe, and then manually you can administer the blood. Так, здесь представлен один из таких видов как раз таки фильтра, который можно подсоединить к шприцу. Вот, также он будет сгустки убирать кровяные. Now, an interesting way of giving transfusions to cats is a so-called xenotransfusion. Один из интересных видов трансфузионной медицины – это ксенотрансфузия у кошек. So xenotransfusion means you give blood from one species to another species. Ксенотрансфузия означает, что вы берете кровь одного вида животных, а переливаете другому. Seems crazy, was done in the Middle Ages. However, if you give blood from a dog to a cat, one time it works. Звучит, конечно, дико и попахивает средними веками, однако если вы берете и переливаете собачью кровь кошке, это работает. So why does it work? Because cats do not have naturally occurring antibodies against dog red blood cells. Почему же это работает? Из-за того, что у кошек отсутствуют естественно возникающие антитела к антигенам RBC, и у собаки. So for the first transfusion, there won't be an acute hemolytic immune-mediated hemolysis of those transfused red blood cells. Из-за этого отсутствуют острые гемолитические трансфузионные реакции на эритроциты собаки при первой трансфузии кошки. However, those dog red blood cells won't survive for very long because the cat will start to develop antibodies against it. So after 4 to 7 days, the red blood cells will be hemolyzed. Однако долго так не получится делать, потому что антитела к собачьим эритроцитам вырабатываются у кошек в течение 4-7 дней после переливания крови. И что вызовет гемолиз? You would never want to give another dog transfusion to a cat that has already received one, because you can be sure that the cat will develop severe immune-mediated hemolytic reaction and will die from that. Вы уже никогда не сможете это повторить, потому что иначе у кошки разовьется угрожающая жизни анафилактическая либо гемолитическая реакция при повторном переливании собачьей крови. So when do we give those xenotransfusions of dog blood to cats? Only if there is no alternative and if the cat has never received dog blood before.
Соответственно, когда же мы будем проводить ксенотрансфузию собачьей крови кошкам? Когда нету другой альтернативы, и если кошка еще в своей жизни не получала собачью кровь. So it sometimes can be difficult to get cat blood, in particular the cat blood with the appropriate blood type, and giving the dog blood may buy you some time to find an appropriate cat blood donor. Бывает то, что очень сложно найти, во-первых, кошку донора, во-вторых, еще нужно подобрать, потому что у них разные типы крови, поэтому приходится использовать сама. So how do we perform the transfusion? What do we have to be careful with? What do we have to pay attention to? Как мы будем переливать кровь, на что нужно обратить внимание? В чем нужно соблюдать осторожность? We need to evaluate the compatibility between the donor and the recipient, and we can do that in two different ways, one with blood typing and one with cross-match. В первую очередь нам нужно определить совместимость донора и реципиента. Это можно выполнить двумя путями. Первый – это определить группу крови, а второй – это провести перекрестную пробу крови или cross-match тест. We need to identify how much volume our patient needs in blood products. In blood products, in order to treat it appropriately. Нам нужно определить необходимый объем крови, необходимый нашему пациенту. And we need to decide on the rate of administration, fast or slow, and what we want to monitor in order to be sure that the blood product has the desired effect and that there are no complications associated with it. Так, нам нужно также определить скорость, с которой мы будем вливать кровь, и определить критерии, на которые мы будем, скажем так, обращать внимание, чтобы у нас не было осложнений. So let's start out with compatibility testing, first blood typing. Начнем с совместимости типирования крови, определения группы крови. So blood typing is used to identify antigens on the surface of the red blood cells. Мы определяем тип антигена у эритроцитов. Blood typing in dogs. Dogs have many different blood groups, and there are some that are more antigenic than others. При определении группы крови у собак, во-первых, у собак существует множество различных групп крови, и есть группы крови, которые наиболее антигенные, чем остальные. Antigenic means the likelihood that the recipient will develop antibodies against that antigen after the transfusion. Антиген означает, что у реципиента разовьются антитела на данную группу крови при переливании. So when we blood type dogs, we want to identify, are they positive of a blood group that is very antigenic, or are they negative for that blood group that is very antigenic. Поэтому при типировании крови у собаки мы определяем, она положительная или отрицательная на как раз таки вот этот антиген DA11. And the most antigenic blood group in dogs is 1.1, and so we type for 1.1, is the dog positive or negative for that. Ну, соответственно, самая антигенная группа крови у них 1.1, и нам нужно определить. The DEA stands for dog erythrocyte antigen. DEA это антигены к эритроцитам у собак. Now, dogs do not possess naturally occurring alloantibodies against other blood types in comparison to cats. Собаки, в отличие от кошек, не обладают естественными аллоантителами против других групп крови. Therefore, when you give a blood transfusion for the first time to a dog,
there is no risk for an immune-mediated acute hemolytic transfusion reaction. Поэтому, когда вы переливаете кровь собаке первый раз, отсутствует иммунопоследовательная гемолитическая трансфузионная реакция. Therefore, in dogs, in comparison to cats, blood typing may not be necessary for the first blood transfusion. Поэтому, в отличие от кошек, у собак не обязательно проводить типирование крови при первом ее переливании. However, it still would be helpful because antibodies to this very antigenic blood group 1.1 will be formed within 4 to 7 days, and if that's the case, the survival of the transfused red blood cells will be decreased. При этом нужно учитывать, и на самом деле это было бы полезно сделать типирование крови, потому что разовьется, как раз таки появятся антитела к типу крови 1.1 в течение 4-7 дней, и поэтому те компоненты крови, которые мы перелили, их время их жизни в организме снизится у реципиента. And so what you see here on the left-hand side, these are so-called typing cards that can be used to identify the blood type of the dog or of the cat. Что вы здесь видите? Здесь вы можете увидеть панель типирования крови у собак. You put a drop of blood of your patient on those cards, and depending on if there's coagulation or not, you can identify what type of blood this patient has. Вы берете каплю крови своего пациента, и как раз таки ее наносите на данный тест и смотрите, будет она сворачиваться или нет. Now, blood typing in cats, cats also have different blood groups, but the most common blood group in cat is the AB blood group system. Так, по поводу типирования группы крови у кошек. У кошек тоже есть система группы крови, но наиболее важная система группы крови у них это AB. So cats can be blood group A, blood group B, or blood group AB. Ну, соответственно, у кошек могут быть три вида групп крови. Группа A, группа B, группа AB. What type of blood group a cat has, that depends on the breed of the cat. For example, domestic short hair, domestic long hair have between 70 and 100% blood group A. Группа крови также зависит от породы кошки. Например, у короткошерстных, длинношерстных, европейских, американских, группа A будет встречаться от 74 до 100% случаев. And it also depends on where the cat is from. So cats in Europe have more blood type A than cats in Australia, for example. К тому же это будет зависеть от того, откуда кошка. У кошек в Европе группа крови A встречается чаще, чем у кошек в Австралии. And then blood group B is more frequent in purebred cats. For example, British Shorthair, Devon Rex cats. They have up to 40% of blood type B. Группа крови B больше характерна для чистопородных кошек, например, экзотических британских короткошерстных, Корниши, Devon Rex. У них ее встречаемость может доходить до 40%. So why do we talk about those different breeds of cats with different blood groups? We talk about that because in cats, if you give a blood transfusion to a cat that doesn't have the same blood type as the donor, the cat can develop severe hemolytic transfusion reactions with the first blood transfusion. Так почему же мы говорим по поводу групп крови у разных пород кошек? Потому что у кошек, если вы перельете не ту группу крови, они не совпадут, то разовьется тяжелая посттрансфузионная реакция гемолитическая. So with regard to blood group AB, that's very, very rare. Ну, касательно группы AB, это очень-очень редко. Now, cats can have other blood groups, as I mentioned, and one of those blood groups that was more recently identified is a blood group it's called MIC. Также у кошек могут быть другие системы групп крови. Одна из таких систем как раз таки это МИК. And that blood group can
exist at the same time as the AB blood groups. И эта система группы крови может присутствовать вне зависимости от системы группы крови AB, то есть параллельно. So unfortunately, one cannot test with those testing cards for the blood type MIC. However, cats that are inappropriately transfused can have reactions because of MIC blood group. К сожалению, у нас нету тестов специальных на группу крови МИГ, при этом нужно учитывать, что при трансфузии у кошки может быть реакция на эту группу крови. So, as already mentioned, cats, in contrast to dogs, possess naturally occurring alloantibodies against the other blood type. So A against B, B against A. And that happens in general. Those antibodies are built within the first weeks of life. При этом нужно понимать, что главное отличие кошек от собак, то что они обладают естественно возникающими антителами против другой группы крови, то есть группа крови А и группа крови Б будут несовместимы как в одном, так и в другом направлении при переливании. А исключение это котята в первой неделе жизни, когда как раз таки формируется эта система. So that means if you transfuse a cat with the blood type that is not appropriate, the cat will develop acute hemolytic immune-mediated transfusion reaction and potentially die from that. Ну, соответственно, если не будете этого придерживаться и перельете не ту группу крови, то создадите опасную для жизни иммунопоследовательную гемолитическую трансфузионную реакцию при первом же переливании крови, и, возможно, кошка умрет. So in cats, in comparison to dogs, it's essential to blood type before the first transfusion. То есть кошки отличаются от собак своей чувствительностью к тому типу группы крови.